Okay, so hi guys, welcome to my stream, and yeah, we're still playing Shouldn't Order, and I'm quite excited like what is going to happen for the next part. We're still on the investigation phase from the second day, with this rich people in the game. Nonetheless, like I did updated my OBS, so hopefully we won't be facing any problems today. I saw the VOD regarding the I saw the VOD regarding the issues with my what do you call that one? With my issues with the um game itself. Like there's like an audio issue. So hopefully everything would work well today, and it wouldn't happen again. Hopefully though. But yeah, let's continue investigating. I do remember like we will be checking things out right here. First, let's slowly investigate. We're like, let's talk with him first. From what I can 私が tell, 見た oh, とこ never ろ mind. この部屋で注目すべきはあの入り口とコンソール、それと辺り一面に咲いている花、こんなところかな。些細な手がかりも見落とさずにしっかり頑張って。 Okay, he does really help. That's the funniest thing. 温室全体が丈夫なガラスと鉄骨の枠で覆われている。入り口以外に出入りできるところはないように見えるけど、小さくて可愛い花ですね。くくり家の兄弟はよく温室に足を運んでいたそうですが、この花を見るために通っていたのでしょうか。おや、名探偵としたことが気づかないのかい？一般人には無理だろうが、君ならこの花の秘密を見抜けると思っていたんだが。花の秘密？君もこれを持っていたじゃないか。え？私は花なんか？いや、葉っぱの方だよ。もしかしてこれですか？ Oh, そう、 okay. それそれ。 As I ちょっ thought と it 貸して is. くれるか？ It つ isn't. いでに匂いを。ダメです。これが草の原料だとしたら相当危ないものなんじゃ。いや、そこまで危険じゃないよ。現在でも専門的な施設で Wait, a 商品として luxury? 販売されている。何なんですかそれ？タバコの花だよ。タバコ？この草の歴史は古い。かつてはこの草に火をつけてその煙を吸うことで人間は高揚感を得ていたらしい。ただし我々の体にとっては有毒だ。現在ではごく一部の施設で使用可能だけど、法務省内でも全面禁止案が毎年議題に上がるよ。そんなものがこの温室で？これを栽培するためには教団の厳正な審査をパスする必要がある。しかしここ数年特に審査が厳しくなっていて、律儀に申請するよりこうしてひっそりと栽培した方が手っ取り Oh, 早いというわ。 okay. それじゃあこの花は密造？申請が通っているのかどうか確認する必要はあるだろうね。そんな特殊な花だったんですね。まず間違いなくくくり家の兄弟たちはこの花の正体を知っていただろう。 So it's really is that one. I mean, I've been thinking like why is like the way they actually use it. I'm actually pretty much surprised they put it in this game. 彼らはこの花を管理する I'm ため even に not gonna say 足 the しげ word. く温室に通っていたんでしょうか。あるいはちょろまかすためか。ちなみに密造タバコは異教徒の間で高額で取引されている。これだけあれば奥はくだらないね。 Oh, damn, that's like supposed to be a million already. 温室の中央に石で作られた巨大な像が鎮座している。女神像かな。中央公園で見た栄光の像とは。綺麗に石畳が敷き詰められている。 I think there's like a lot of like conversation we can do. Keywords we can do for this.
温室のシステムを制御しているコンソールだ。画面にいろいろな項目が表示されてる。監視カメラもその中の一つだ。温室の管理は全てこれで制御されているらしいけど、他にどんな操作ができるんだろう。 Doesn't it also control like the weather? 最高システムなんだろうこれ。しっかりとした自動ドアだ。かなり強度の高い強化ガラスを使っているね。音質、見た目以上の頑丈さがあるはずだ。おそらく銃弾だって弾き返すだろうね。Okay. 入り口の監視カメラは屋内ではなく、このドアの外側、除染アーチの上に設置されている。アーチはドアを出てすぐのところにあるので、監視カメラに映らず、ここを出入りすることは不可能だ。このハンドルみたいなものは一体何だろう。小さく注意書きがある。停電時および最高システム稼働時にはこのハンドルで扉を開けてください。そうか、万が一自動ドアが開かなくなった時にはこのハンドルで手動で開けるのか。 Okay. それにしても最高システムって。 Okay, lighting system. 温室のシス画面にいろいろな項目。温室の管理は最高システムなんだろうこれ。試しにボタンを押してみたらパスワード入力画面になった。動かすにはパスワードが必要みたいだ。 We need エラー password に in なると this? 困るからこれ以上は触れないでおこう。 Yep. このハンドル小さく停電時および最高システム稼働時にはこのハンドルで扉を開けてください。 Not yet. そうか、それに強化ガラス入り口のアーチはドアを出てすぐのところにあるので監視カメラに映らずここを出入りする。けれど監視カメラの映像に外へ出る月次郎の姿は記録されていなかった。月次郎さんはどこか別の場所から外に出たのでしょうか。 Maybe. That's what I also thought the first time. 別の場所といってもどこから？例えば窓とか。いや、見ての通り窓はどこにもないよ。 Secret passage. 温室全体がガラス張りで全てはめ殺しになっている。見たところ人が出入りできそうな通気口や非常口といった設備はないようだし。ははこれは噂に聞く密室というやつだね。 Yeah, that's a term. Sealed rooms. Dang, bro. Just realized that. Oh my god, I'm so bad with terminologies these past few days. 少なくとも月次郎くんがこの密室に入ったのは間違いない。けれど密室を出た記録がない。つまり彼はここから瞬間移動でもしなければ屋敷には戻れないんだ。しかしその瞬間移動には大きな代償が伴うようだね。すなわちでたらめなこと言わないでください。瞬間移動だなんて。 Hey, he's just giving you the clue already, though. In some sense. Let's go back with the flower. Here. タバコの花だ。別に危険なものじゃないよ。現在ではごくこれを栽培する。調べてまずちなみにタバコの別に危険なものじゃないよ。現在それじゃあ合法なものなんですね。今のところはね。タバコの花だ。別に
You're 現 still 在ではごく一部の施設で使用可能だけど、法務省内でも全面禁。ごく一部の施設でって、じゃあ犬神さんが食べてしまったのって。平気平気。あれは is it あくまで really for 捜査のためだ。 investigative purposes? You've been asking me this though. 事件を解決するために法務省職員にはそういった特権が与えられているんだ。操作ねえ。ちなみに普段使われている草というのはこれとは別のものなんですか？ By the way, it's the grass, yeah. うん、多分ね。多分。君が心配するようなことじゃないよ。ちゃんと合法にしたものだからさ。タバコの別に現在ではこれを栽培するために調べてみないとわ。まあまず間違いなくくくりけ。 I wanted to know この more, 花 so の中 I'm に going 秘密 through の出 this. 口が隠されているとか？それはないと思うよ。なぜです？この中に入るには花を踏み潰さなければならないけれども、どこにも踏み荒らした形跡はないだろ True. 確かに。う。でも他の出口の存在を疑うのはいい線だ。ただきっとそれはもっと思いもよらない隠され方をしているはずだ。 Mm-hmm. 物の捉え方を180度変える必要があるだろうね。180度か。Oh, that's a failed snapping already? タバコの別に現在ではごくこれを栽培調べてみ。まあまあちなみに I don't think we need to go through with that anymore. Oh, we're done with that one. 温室の中央に女神像かな。温室の中央に女神像かな。中央公園で見た。犬神さん、この像は何でしょう？そう美術品か何かだとは思うけど、 Oh yeah, I just realized. Wait, そっちは guys. あまり明るくなくてね。 Okay, my AC is on. I call that one. Not on fan mode. I mean cool mode. Just changed it. 何はともあれ趣味はあまり良くはないかな。このどこかに秘密の出口があるとかは？それはないよ。先ほど一応叩いてみて回ったがな。そうですか。Mm-hmm. このハンドル小さく中停電時および最高システム稼働時にはこのハンドルで扉を開けてください。そうか、万が一自動ドアが開か。それにしても Wait a minute. この小さく中停電時およびそうか、万が一自動ドアが開かなくなった時には非常ってこと？ Alright, it's okay. Let's see if we've got like new information since earlier. I mean, did we? Did I save? I know I save at some point for 60%. Wait, let me try to load it. Yeah, it's already 60%. We don't need any information that much anymore. この小さく停電時および最高システム稼働時にはこのハンドルで扉を開けてください。 I mean, if this works, I don't know. あ、コンソールに表示された最高システムのことか。最高というくらいだから窓が開いて開放されるのかと思ったけど。逆に自動ドアがロックされるような状況になるってことか。一体どうなるんだろう。試しに稼働させてみたいけどパスワードがないと不可能だ。 Yeah, there's a password.
Okay, I'll go save on here. Better or worse? 温室全体が入り口以外に出入りできる。Hmm. 綺麗に石畳が敷き詰められている。Wait, there's no dirt on this place? Pretty much surprised. タバコの別現在でこれを栽培す調べてみない。まあまず間違いなく。ちなみに密造タバコは異教徒の間で高額で取引されている。Hmm. Oh, this is definitely it, right? あ、製造の日記に書いてあった例の物というのはタバコのことだったんじゃ。Uh-huh. It really is. 製造は密かに葉を採集して知人に売っていた可能性も。 Bruh. 犬神さん、タバコを取引するとしたら相手は異教徒で間違いないですか？うん。密造も密売も競技で固く禁止されている。まともな教団員は密売のタバコなんて絶対に買わない。ということはそれを買うとしたら異教徒だ。そうでなくてもすぐに我々や警備省に異教徒認定されるだろうね。製造は異教徒相手に取引していた。 Damn, so he is also a heretic then. 陽一も月次郎も頻繁に出入りしていたらしいし、あの二人も同様だろう。いや、そもそもこの温室はくくり清正のものだ。ということは清正自身が密造や密売に絡んでいた可能性も。 Kinda doubt. 犬神さん、もしかして最初から知っていたんじゃないですか？いやいや、ここに入るのは初めてだよ。これまでも何かと理由をつけられて入れてくれなくてね。よほど私に見られたくないものがあるんだとは思っていたけど、さすがの私も驚いているよ。なんか信用できない。 Mm-hmm. That's true. この人ならくくり家でタバコが栽培されているという噂をまさかとは思うけど、相続の代理人を引き受けたのもこれが目的だったりして。そんな怖い目で見ないでよ。確かに信憑性の怪しい噂レベルでは清正氏の不正は耳に届いていたよ。何らかの犯罪に手を染めているのではないかってね。やっぱり。じゃあなんでこれまで放っておいたんですか？彼レベルの資産家ともなると、そういった噂は根も葉もないものも含めて無 Quite 数に true. つきまとうもの It's なん like だ。 a lot of circling rumors actually, especially if you're really that wealthy. You're not you don't have like a good reputation no matter what. 国に影響力のある企業のトップをそれくらいの根拠では操作できない。はあ、そういうものですか。それにしても本当に異教徒相手に密売していたとはね。愉快な土産だ。下部玲君に捜査を任せたのは軽眼だったよ。ここで調べられるのはこれくらいかな。そろそろ時間が迫ってきたね。とりあえず外へ出ようか。 So we wouldn't understand what's going on in here, but we can actually like what deduce. Okay. I think like while talking with everyone right here, we would definitely like deduce. 月次郎君がどうして朝の6時にこんなところへ来たのか。普段くくり家の兄弟は密造タバコを目当てに
ここに出入りしていたみたいですけど、Uh-huh. よりによって遺産問題で揉めている最中、しかも朝6時にここに来る理由はありませんよね。草が突然欲しくなる気持ちはわからないでもないけどね。それにしたって不可解なのは温室を出たところが記録されていないという点だ。 Yep. 銃声は間違いなく屋敷の中から聞こえているので、He definitely teleported. Yeah, there's a secret passage for this area, that's for sure. 月次郎さんは朝7時までに温室を出て屋敷に戻ったはずです。誰かに連れ出されたのか、それとも自分の意思で出たのか。いずれにしても監視カメラに映らずにどうにかして温室を出た。一体どうやって？わかりません。犬神さん、もう少しだけ温室の周りを調べてみてもいいですか？もしかしたら何か手がかりが見つかるかもしれません。もちろん。時間に間に合いさえすればあとは君の自由さ。ありがとうございます。 Also, we're gonna investigate one last time, okay? こちらは温室の裏側だね。すぐ近くにまで垣根が迫っていて、その向こうは塀だ。何もなさそうだし、すごく狭い。Yeah, it is. Like, it's really narrow. Look at that. Let me see. I'll definitely save here. Okay. この辺に異常はないような。さっきまで調査していた温室の壁だ。あまり人が立ち入らない場所のせいか、地面にはたくさんの雑草が伸びている。 Wait, the tie. この垣根にも特に異常は。あ、垣根の枝に糸のようなものが引っかかっています。なんだろう。この糸の色、見たことがある。もしかしてこの垣根の枝に糸のようなものが引っかかっています。This one. これだ。犬神さん、見てください。これって月次郎さんの服と同じ色の繊維じゃありませんか？確かにそうみたいだね。月次郎さんの着ていた服の裾が鍵咲き状に裂けていました。もしかしたらここに引っ掛けて裂けてしまったんじゃないですか？そうとしか考えられないけど。Why in this area though? That's a question. Like, how did he actually get out of it, the footage, as what they said? しかしここは温室の裏。どうしてそんなところを月次郎くんが歩いていたんだろう。Yeah, that's actually really true. もしかして月次郎さんはこの辺から温室を出入りしていたとは考えられませんか？ Yeah, but how? どういう意味だい？裏口ですよ。もしくは秘密の出入り口。きっとこの辺りに隠されたドアが。なかなか面白い発想だけど、目を凝らしてみてもそれらしい出入り口は見当たらないな。そんな、ここに裏口があれば監視カメラに映らずに外に出ることが可能なはず。この糸くずの存在が秘密の出入り口の存在を示しているはずなのに。 Yeah, there definitely is. For sure. あまり人が立ち入らない場所のせいか。My hangover is returning. Don't mind me. Keep on investigating. Oh, this is the... Remember the window open? 屋敷と温室を隔てるように。 No, the window open from the library? 家の屋敷が見える。
This one right here. ここをまっすぐ進むと Hi, Hyper 屋敷 Night に行き着 Raven. きます Welcome ね。 to the stream. Thank you so much for dropping by, though. Appreciate it. ここは屋敷のどのあたりだろう。あの窓はもしかして。Mm-hmm. It's a library window. 中途半端に開いたままの窓。あれは図書室の窓ですよね。 Because I think the library is already locked right from the start. そのようだね。見てください。窓の下に靴が脱ぎ捨てられています。部屋の中から外を眺めた時には気づきませんでしたけど。あの靴は確か月次郎くんが履いていたものだ。間違いない。 Well, at least he's still being like respectful in some sense because he put out his shoes before going inside the library. どうしてこんなところに月次郎さんの靴が。 Mm-hmm. That was definitely おや past. そうこうしているうちに約束の時間が来たようだ。え、もう。月次郎くんを殺害した犯人は分かったかい？いえ、まだ。まあ、遺産相続会議はあくまで遺産の相続について話し合いをするための場だ。必ずしも犯人を見つけて糾弾する場ではない。 Actually, that's true. けれど陽一くんたちはそのつもりではないだろうね。果たして彼らの追及をかわして真実を突きつけることができるかな。名探偵のお手並み拝見といこう。はい。 Yeah, I'm kind of いよ excited いよ for 2回目の this. 遺産相続会議が始まる。一体どんな会議になるか私には想像もつかない。 Mm-hmm. けれどこれだけは言える。これ以上ややこしいことに巻き込まれるのはごめんだ。そのためにも正しい答えを示す必要がある。果たして私にできるだろうか。 Yeah, we can do it. Wow, big word. Yeah, we can definitely do it. They're slowly like low in numbers, bro. It's like slowly dying, 第2 getting 回 murdered. 福利家遺産相続会議を始めたいと思います。司会はこの私、法務省から来ました法の代理人犬神キシルが務めさせていただきます。私は Hey あくま guys, で make 公正な I'll 立 make 場で my すので、 voice kind of louder. I don't know. Maybe the game is like kind of 真実にのみ loud 耳 on を your 貸します side. I'm not sure. I mean, yeah. Let's put it that way. I think this works well. Okay. 会議が終わり次第、私が総合的な判断を下しますので、誠心誠意議論を尽くしてください。それでは早速ですが、議題はたった一つだ。この中に福利家の遺産相続にふさわしくない人物が You're 紛れ gonna 込んで say that again and again. それは水野より貴様だ。 Oh yeah, you've been saying that since yesterday. Yeah, we know it already. 彼女が遺産相続にふさわしくない。水野が月次郎を殺害したからだ。 How are you sure about that? 水野は遺産の取り分を少しでも増やすために月次郎を銃で撃ち殺したんだ。つまりこいつは異教徒だ。私は何もしていません。このままだとまた水野さんが犯人にされてしまう。彼女は犯人じゃない。それを示す証拠がいくつかあったはずだ。 Oh yeah, I forgot to actually save. 事件が起きた時 Wait, let me. Oh, I can't save anymore. I was like kind of 近くにいた stupid. 人から聞いた情報、 I think I can save in the middle though. それらを組み合わせて水野さんには月次郎を殺害できないことを証明してみせる。 We always back her up. What was Mizuno doing at the time of the あの incident? 銃声が聞こえたと
Um, she's actually like, yeah, feeding the Hui. これだ。水野さんは庭の池にいたんだ。図書室にいる月次郎を撃つことはできない。So, what is the testimony of someone who was nearby at the time of the incident? いや、待て。水野さん本人の証言だけでは嘘をついていると否定されるだけだ。このピースを補強する証拠が他にあるんじゃないか。The thing is, it still can be pointed out on her because it's a contraption. 事件現場の近くに It's a planned death, murder, I mean. It's under Miyabi. これだ。図書室に行くためには白鳥の部屋の前を通らなくてはいけないが、誰も通らなかったと白鳥自身が証言している。水野さんは図書室には行っていない。わかった。これらの証言から導き出せた結論はこれだ。水野さんは銃声が鳴った時、庭で池の鯉に餌を与えていました。水野さんに犯行は不可能です。それは本人が言っているだけで嘘かもしれないだろう。いや、嘘に決まってる。いいえ、嘘ではありません。なぜなら6時頃、白鳥さんがすでに目を覚ましルーティンを行っていました。もし白鳥さんの部屋の前を誰かが通れば床がきしむので分かったはずです。その廊下を通らなければ図書室には誰も行けません。そして白鳥さんは誰も通らなかったと証言しています。何？それは本当か？ Yep. But the contraption, as I said. ええ、確かに言いました。答えはこれです。つまり水野さんのアリバイは真実であり、彼女は犯行現場には行っていないと言います。 I really love this though. I know the creator of this game is Kodaka. It still does like still reminds me a lot of Danganronpa things. それはあくまで廊下を通ってはいないという証明に過ぎないだろう。しかし僕は確かに見たぞ。殺人現場は密室などではなく窓。水野がもともと外にいたというのなら、庭から屋敷の裏に回り込んで窓から射撃したんだろう。 Big doubts. 違うか、水野。 Oh, by the way, I forgot to save. 外から被害者を撃った？今まで考えてもみなかった。確かにそれなら No, 屋 it 敷の外にいて wouldn't. も犯行が可能だ。The gunshot is from the front, not from the back. いや、外から被害者を撃った場合、 Yep. 明らかにあの事実と矛盾する。それを示しているピースは This one. ここで重要なのは The body orientation. これだ。そうだ。重要なのは死体がどう倒れたかなんだ。月次郎さんの死体は右目を撃たれていました。弾丸は貫通していないので正面から撃たれたと断定していいでしょう。ではもし射撃が行われた時、被害者が窓を正面に向いていたとしたら、仰向けに倒れる際に頭は窓の方ではなく室内側に向く形になるはずです。ところが発見された死体は窓の方に頭を向けていました。 Yep. 答えはこれです。つまり月次郎さんは窓から撃たれたのではないんです。
我が社の名誉にかけて Okay, objections. 発言を認めていただきたい。認めましょう。ちょっと気になったのだがね、部屋の前を誰かが通ればわかると白鳥先生は証言したそうだが。ええ、間違いなくわかりますよ。足音がしますからね。その証言はおかしいとほう、それはなぜです？この証言が正しいのであれば、被害者である月次郎君はどうやって図書室に行った？白鳥先生は誰も廊下を通っていないと言っている。しかし現実には月次郎君は図書室で死んでい This る。 is gonna lead to her again. Because it's, the gun was inside the room. As I said, it's a contraption thing. つまり小生が I 何を don't 言い think, たい I か mean, という if it's と not a contraption, it has like a big possibility that someone just like used the gun to shut inside it because there's like a big hole, remember? And anyways, yeah, hi, how do you pronounce your name? Caduceus or Caduceus? But anyways, Caduceus, Caduceus. I think it's shoes. Thank you for the follow. I really appreciate it. My name is Marshall, friendly alien Marshall. You said it right actually. Caduceus, the first one or the second one? Yes. I actually usually play a lot of underrated games, and I've been playing some action games by the way. So that's the main reason I'm craving for visual novel. And here I am playing a visual novel. Another piece of work of Kodaka. This is my, as I said before, like this is definitely my 6th Kodaka game. Kat, Kadudu, Kadudi, Kadusi, Eddie's fine. What is it, Kadusi though? That's kind of funny. I like the Kadudu. How's the game so far? For me, it's quite exciting already. I do love the detective part of the game. This is my first playthrough, my first part of the game. So I pick the most unsuspicious person for me, even though he's still suspicious. But for me, he's the most unsuspicious person because I think what I'm doing here is there's like 5 people, right? Like 5 people that you would think that would be your murderer. Is this game about investigation and stuff? It is about finding who's your murderer. So you were this is the synopsis. I'm gonna tell the synopsis again. The synopsis is about you, the founder of the cult. This is like your city. Yeah, the founder of the cult. You were murdered in the day of Happy End, which is the New Year's Day. And you were actually discovered by Inugami, which is the first guy I pick as like a suspicious person supposedly, but I actually doubt he is the killer. So there's like 5 people in your like round table. I'm just gonna say the round table, which is the ministries, which is kind of normal in cult stuff. Yeah. So those 5 people were supposed to be your murderer. You were not reincarnated. More likely, you were under the trial of God, which is you need to find your murderer and kill your murderer to take back your soul. That's a synopsis. That's a prologue itself. And then the angels were the one who's gonna guide you on what you're gonna do, and you have the power of God. Yeah. Since you're on the temporary body, you can't go back with your body because your body is actually dismembered when you were dead. And the main reason you have this trial of God because you don't want to die, and at the same time, you dying is not supposed to happen. That's what God said in the game. This was not supposed to happen. This is not the time for you to die. So he gave you a temporary body to know who's your killer, but you only have like literally 3 days to complete the task. Cause after 3 days, if you don't find the killer, it's also the end of the world. Yeah, to be the murderer of your murderer. It's actually quite like if you guys played Rain Code, as I said, it's the same aspect with Rain Code where
it's which is like really quite interesting in Raincoat because it doesn't really show you that much about Raincoat at first, but then if you realize like the person you actually with is Shinigami, which is Death God, um of course like you when you finally knew who's the killer, I mean the murderer of some cases, like Raincoat is a detective story, detective visual novel which is also made by Kodaka. So I finished that game, and what interesting stuff about that one too is you also kill the murderer itself, but it's in a different way than this one. Because this one is like you need to kill your murderer so you can get your back to your soul and get back your body. Because the key point of this game is like you were dismembered and your body you the these ministries only found your body, like your five pieces of your body, your arms, your head, and your feet. So everyone is actually carrying part of your body except for your torso, which is the missing part of your body. So what Inugami said, like theory wise, what Inugami said, definitely the main killer has your torso. So whoever has a torso, that's your killer. And the question is who has the, yeah. Oh no, we're not gonna talk about that. But yeah, they're of course when you talk about that, it has like the the torso itself. But yeah, nonetheless, when you, every every ministry in this game has a different genre, by the way. So I picked Inogami, which is a detective mystery genre. I will be picking the next one would be the red hair girl. I always forgot her name. She is the Ministry of Security, which is gonna be the stealth game. There is actually also an Otome game in this. I forgot like the two others. But I think the the Ministry of Science would be like a tower defense type of game. I'm not sure. And well, the Ministry of Ministry of Education is definitely about Otome game, and then Ministry of, I forgot the other ministry. I forgot like the genre, but yeah, they have different genre depending on like who the character you suspect with. But I suspected Inogami first, which is he is the first person who found the body, the dead body of yours. But definitely, he's the most suspicious one, by the way. He's actually the most freaking suspicious one. But the thing is, I also think at the same time he's not. Because I don't think he has any motives to kill the, you as a founder. Funny enough is you're the founder. And then the cult in this game believe on end of the world. They pray for an end of the world. Yeah. And they we have like what? I think 166 days before end of the world cheese. Which is pretty funny cuz when you found a murderer, it wouldn't the world wouldn't end anymore. Yeah, when you found it. It's always the person you least suspect. Actually, like the one I mean, I want it to be wrong, okay? Cuz from what I experienced in this game, I mean, from what I experienced with Kodaka, the more sus the person is, the more they're unlikely the murderer. You know, it's the same with Danganronpa 1, Danganronpa 2, Danganronpa 3. It's the same with Raincoat. It's also the same with the um it's also the same with 100 Lines in some sense. But 100 Lines has like different endings, like 100 endings. So it really depends on 100 Lines. Like you would definitely know already who's the antagonist in the series. It really depends of your ending though. What kind of ending you're going through. But yeah, with my experience with Kotaka games, the most sus the character is, the most innocent they are. Yeah, let's find out together. Let's continue. Because this is a story about a inheritance. Yeah. Who's the killer of those brothers?
I talk too much. By the way, to tell me if my voice is too loud, sometimes like I go near with my mic even though I shouldn't. へえ、私が嘘つきだとおっしゃりたいわけですね。いや、単に廊下を通ったものを見落としただけという可能性。 Not at all. It's really nice to share your thoughts about this game. Yeah, because I love visual novels in this kind of aspects. Like, I've been playing visual novels related to detective games. It's one of my favorite things. I should go back with AI Somyung files too, because I never got into and get every endings on that one. Even finish like Nonari games itself, except for Zero Time Dilemma, because I just learned that the game itself wasn't really done yet, and then was neglected by the main creator. So I was like, lost my motivation to even finish Zero Time Dilemma. I haven't tried this type of genre and I was clueless at first, so I really appreciate you sharing the synopsis of the game and your thought process. Who's the killer? Yeah, I'll tell you who's my the most sus character for me later on once we finish this part of the game, because the game actually forces you to finish all the type of genres you're going through for these people to actually like confess their crimes. Like, you need to force them to confess their crimes. I'm just warming up for Danganronpa 2x2. Yeah, let's continue. Wait, why should I call you? You can call me Mash, you can call me Maro. Anything else as long as you're comfortable with. Mash Maro. You can just call me Mash or Maro. It's okay. I'm okay with anything. You did not use a corridor to get to the library. What is the evidence? It's this one. Maro. Yeah, we can definitely call me that one. Shoes outside the window. 靴が窓の外にあったということは、図書室の開いた窓の外に月次郎さんの靴が脱ぎ捨てられていました。Maro this, yeah. 月次郎さんはおそらく廊下ではなく外から図書室に入ったのだと思います。答えはこれです。このことから白鳥さんの証言があやふやだという主張は。 Where's his left eye? It's actually since you're the founder, remember you're the founder in this game. When that's actually a mask. It's a fashion sense in their city. No one should know that you're the founder, because if people knew that you actually came back to life, like definitely the murderer would kill you again. So it's to actually like cover up who you are. I actually thought that he lost his eyes the first time I saw him also on the trailer, but then realized it's actually a mask. Oh yeah, makes sense. Yeah, right? どうせ嘘の証言だろう。いえ、同じ時刻、温室の監視カメラに月次郎さんの姿が映っていました。月次郎さんは何かの目的で。 This is the second murder, by the way, in this place, and we still can't pin out who's the murderer. I have two people that I'm sus with, but I'm more sus with only one though. そのことで一つ気になることがあるんですが。 Now there's like a big possibility the big dude is also the killer in some sense. 立ち会い人の探偵くん、君も監視カメラの映像を確かめたのなら、ある事実に気づいているのでしょうね。Yep. ある事実。もしかして。A bit of truth shown if it is this is the wasn't shown leaving, yeah. これだ。月次郎さんが温室を出る場面が映っていませんね。ええ、私も先ほど確認しました。There's definitely like a hidden area, you know? なぜか温室のカメラ映像には彼の入る姿は映っているが、
出るところが At least the 映っていない doctor is smart enough like to try actually like find some stuff. ちなみに皆さんご存知かと思いますが、温室には入り口の自動ドア以外に外へ出る方法はありません。くだらない議論はこれで終わ Ha, りに nice しましょう。 art. I really love it. この不思議な現象を君はどう解釈するんですか？もし月次郎くんが温室を一歩も出ていないのだ This game としたら actually wants me to actually draw. I attempted to draw earlier, 人 guys. 間の構造を根本から見 But 直 I す got 必要 busy in があ the ります。 middle of work. Like everyone is like calling me. Oh my gosh, I don't like being a leader in some sense. そうなれば Don't have my メイド own のアリ free バイは time. もはや合ってないようなもの。やはり水野が犯人だ。 Everyone is spinning it out to Mizuno, and you just don't want the inheritance. さあ、説明してみろ、探偵。 I like for now still watching, but I'll also start working on my backlogs. Yeah, no worries, no worries. Really appreciate it. I'm just gonna call you a KD. Fancy. Really appreciate it though. さあ、 There's like a password 月次 thing 郎 we が don't どうや know. って監視カメラに映らずに温室を出て屋敷に向かったのか。やっぱりそれがこの事件の最大の問題だ。 Yeah. I didn't even solve the password 今まで thing. 集めたピースを丁寧に組み合わせていけばきっと答えは見えてくるはず。 So, what was the other items Yukijiro left 確 behind? か操作している時に月次郎の遺留品がもう一つ見つかったはずだ。本来そんな場所で見つかるはずのないもの。きっとあれが謎を解く取っかかりになるはずだ。 Okay, question. Are you into choice-based games or novel like this one you're playing, or do you also play other games? I also play other games. As I said earlier, I've been playing action games for a while, so I crave for visual novels. Actually, I just finished RE9. So this is the next game I did have a goal to play with. So most probably I will be also busy on playing visual novels for next month, because I heard that next month would be the release of Danganronpa 2x2, and at the same time Pragmata. So you can see me like playing two genres at one point next month. I play a lot of genres. Bookmark strings. Oh, you're a cool person. Thank you. それは取っかかり Hey, にな that's る。 not a clue? So what was the other item Shukijiro left behind? 本来 I am wrong at that point? Oh yeah, this one. I just realized that was like a different one. There's like two of them. It was supposed to be the thread. I'm so freaking dumb. But yeah. I finished a lot of action games before this. I was also playing Monster Hunter Wilds at some 人 point. があまり立ち入らない I just ところ got bored, に月次郎の actually. 同じ色の繊維が I guess. But I still need to grind for that game. I'll go back there. Not for now though. For Monster Hunter? Yeah, definitely. Once I pick up the game again. If it's Wilds though, that's the only thing I could play. I'm not good with MH. My first MH is like Wilds. あの繊維が月次郎のものか。 I remember Trust. Yeah. Oh no, the Ranger. これだ。 Yeah, we can definitely ここで play. 重要なのは The fabric is the same color. それも大事だけど Yeah, go on, あの just 繊 work. 維が月次郎の Thank も you のか so どうか much, 証 though. 明するには弱い。 What? I am. Oh well. これだ。 I didn't even save before this. あの鍵崎。 I already know my answer. What the heck is wrong with な me? ぜか温室の裏を歩いている。
Oh, you unlock again. So, this is like which entrance did Chukijiro も use? しもあの裏手に温室の裏口があったとすれば、月次郎が使った出入り口のドアは Which entrance did Chukijiro use? It's a library window. Wait a minute. Yeah, I know it's a library window. What the heck? いや、もしもあの Question 裏手 is に like, 温室の裏 if 口 there が was あ a った back とすれば、 door, then he こっ could そり secretly 手に入れ get てきたは out. ず。月次郎が使った出入り口のドアは I need to go back, you know, in some sense. Should be the automatic door. I don't know the lighting system yet. I don't understand the lighting system. I have only like 2 lives or like どう 1 考 life. えても温室の出入り口は一つしか存在しない。それなら月次郎はあの自動ドアから外に出たとしか考えられない。 Oh, we unlocked again. So, how did he exit the greenhouse via the auto で door? も自動ドアがあるのは庭に面した方だけで裏側には存在しない。一体どうしたら裏から出られるんだろう。Opening the entrance automatic door. Now it says open using the handle in power outages and when the lighting system is active. Oh wait, how did he exit the greenhouse via the auto door? Definitely this. Oh, for freaking god. これをもしかしたら何か。そういえばあの温室には Oh yeah, he said, 一体 damn, I'm getting bad at this game, huh? これだ。あのシステムを使うと By using the lighting system. Oh, the entire greenhouse rotates. What, really? I only have 1 life. Wait. It says like 190. That's what Inugami says. I'm just gonna bet on this. これだ。温室全体がぐるっと回転する。そうだよ。裏側に自動ドアがないなら自動ドアの位置そのものを動かしてしまえばいい。あの温室はきっとそれができるんだ。 Wow, too advanced. コンソールにあった最高システムによって。最高システムとはおそらく太陽の光を効率的に温室に取り入れるための装置。季節や日の傾きに合わせて温室全体を回転させて光を取り入れるシステムなんだ。 What proof is there that the automatic door could be used when the lighting system is だけ on? ど The lever. システムを稼働させ Pull て the lever, 温室を Conk. 回転させたままで本当にあのドアから回転を元に Like 戻す saying まで that. 外に出ら It's れな fun. くなるとしたらいやそれはないはず。なぜならあの場所に書いてあったから。 It's the manual handle. これだ。あのハンドルの近くに注意書きがあった。最高システム稼働時にはこのハンドルで扉を開けてください。つまり最高システムが稼働して温室が回転した後もドアから出ることができるはずなんだ。あのシステムを作動させている間、おそらく自動ドアはロックされてしまうんだろう。だから
開閉ハンドルを使ってドアを手動で開ける必要があるんだ。分かった。これらの証言から導き出せた結論はこれだ。 That's pretty funny how it actually does like the 360. I mean, not a 360, like 180 degrees. 月次郎さんは温室を回転させたんじゃないですか？貴様、そのことをなぜ。はあ、温室が回転する？あの温室には最高システムという機能が備わってい Oh ます。 yeah, because like lighting system is like rotation thing. I just realized something. Yeah. Why am I so freaking dumb not realizing it? Like it's a lighting system for a reason, because you need to get like what, like the light itself outside the greenhouse. Okay. 最高システムとはその名の通り温室内の Yeah, 植 yeah, 物 yeah. に日光を届ける Got た it めの now. システムです。おそらく建物自体が180度円回転するようになっているんでしょう。このシステムを起動させると自動ドアはロックされ普通には出入りできません。ただしもし人が中にいた場合閉じ込められてしまう可能性もありますので、手動ハンドルでドアを開けることができるようになっているはずです。温室が180度回転した位置で手動ハンドルを使って外に出れば。 So in some sense, Inogami already knew about this, because he was the one who gave us like the 180 degrees idea. 除染アーチの監視カメラに映ることなく屋敷へ移動することができるんです。何を証拠にそんなデタラメを。証拠ならあります。開店後の出入り口前にある垣根に服の繊維が付着していました。これは月次郎さんの服が垣根の枝によって裂けた際に付着したものです。あんな誰も近寄らないような場所にどうして月次郎さんは行ったんでしょうね。答えはこれです。これは温室を回転させて外に出た何よりの証拠じゃないですか。 You know about it, 待ってよ。月次郎さんはどうしてそんなことしてまで図書室へ移動したのかしら。 Maybe because it's locked. 納得いく理由を聞かせてほしいわ。そうだ。そもそも月次郎は被害者だぞ。どうして月次郎がそんな不可解な行動を取らなければならなかったというんだ。 I'm still amazed like how they actually create this kind of scenarios. それはおそらく To kill Mizuno. Yeah. 月次郎さんはおそらく温室の監視カメラを利用してアリバイを作ろうとしたんです。アリバイ？温室に6時に入るところを記録に残して出るところを映さないことで自分はずっと温室にいたという証拠にしようと考えていたのだと思います。しかし実際には温室を回転させて裏から外に出て図書室へ向かいました。その目的は水野さんを殺害することです。 Pretty smart. なんだと。 Yeah, because he has a caliber. 水野さんを射殺しようとしました。陽一さん、図書室にあった銃は清正さんの部屋にあったもので間違いないですね。昨日清正さんの部屋から月次郎さんが出てくるところを見ました。おそらくあの時に銃を盗み出したんです。図書室の本棚の奥には覗き穴が開いていました。覗き穴の先は図書室の隣室。 That 水野さんの still the question, who was the one who killed him? I still don't know who. 覗き穴。本当かね。 Yeah, pretty stupid, right? 私も確認した。けれどその時点で水野さんは庭に出ていたので殺害されずに済みました。そして逆に月次郎さんは何者かに殺害されてしまいました。いや、待ってください。言っている Yeah, こと that's が the おかしい thing. ですよ。I really think the big dude is also the murderer. It's like, I think the second hand in command and the big dude is like the murderer itself. Like,
I think there's like a big motive in case, by the way, if the big dude was the murderer, he might as well be the one, like the reason, what do you call that one? The main reason like he wanted to kill the brothers is because he hates them for like doing it with their how they treat their father, in some sense, right? It was like one of the loyal servants of their own father. 水野君を殺そうとして Yep. 逆に殺された。それじゃあやはり犯人は水野君しか考えられないのでは？ The culprit is not Yori Mizuno, yeah. いえ、それはありえません。銃声が鳴った時に水野さんは庭にいたはずで。そのメイドがそう言っているだけだろう。本当は部屋にいたんじゃないのか？いえ、水野さんが部屋にいなかったのは間違いありません。でなければ殺して部屋を出た時に駆けつけた白鳥さんたちと鉢合わせになるはずですから。 Truth. 確かに水野君は廊下の向こうからやってきましたね。じゃあ何か月次郎は誰もいない部屋で撃ち殺されたってことか？それは誰もいない部屋で。もしかして私たちはとんでもない思い違いをしていたのでは？ No, it's not. どうしたんだい？考え込んだりして。もしかして君には見えたのかな、この事件の真実が。 Yep. はい。たった今。I've already know since the start. It's just like it's just kind of stupid with the greenhouse thing. I mean, me. さんを撃った人は Why? Yeah, nobody. 誰もいません。何を言ってるんですの？誰もいないのに撃たれるわけない I ですよ。 told you it's a contraption thing. That's why it still will be going through Mizuno no matter what, because it's in her room at the same time. It's a contraption. いいえ、これまで集めた証拠、銃の引き金を引いたのは誰でもないんです。なぜならそれは誰ではなく罠！月次郎さんはあらかじめ仕掛けられていた罠によって射殺されてしまったのです。罠といっても相手の顔面を射撃する罠なんて、それがどんな罠なのか君には見当がついているのかい？ The gun would trigger once you actually pull out the book. But there's connected what do I call that one? There's like a connected bookmark from the book that fell down. So once like you pull it out, the trigger would come off. 罠、私にはそれがどこまで見えているんだろう。月次郎の命を奪った罠。私が今まで集めたピースをきちんと並べれば、罠の I can't even save 見 anymore. えてくるはず。凶器や殺害現場の状況を一つ一つ見直していこう。What was the weapon used to kill 月次郎 Chukijiro? を殺した凶器は確か。It's the Derringer. これだ。月次郎は銃で射殺された。そして発射された形跡があるのはデリンジャーだけ。月次郎を殺したのはデリンジャーで間違いない。Where was the gun planted? 罠なのだとしたら、あらかじめどこかに仕掛けられていたはず。銃はどこに設置されていたんだろう。 It's on people in the maid's room. これだ。デリンジャーは水野さんの部屋に落ちていた。つまり設置されていたのは水野さんの部屋のどこか。
水野さんの部屋では図書室にいる月次郎は殺せない。だけど水野さんの部屋と図書室の間の本棚は覗き穴でつながっていた。Mm-hmm. 水野さんの部屋の本棚、覗き穴の位置に仕掛けておけば月次郎を撃ち殺せるというわけだ。さて、月次郎は水野さんを殺すために図書室にやってきて、つまり月次郎は図書室から自室にいる水野さんを殺そうとしたんだ。隣の部屋にいる水野さんを狙うため、月次郎はあるものを使おうとした。What did Chikijiro try to use from the library to kill Mizuno? It's the... Wait, what did Chikijiro try to use from the library to kill Mizuno? What? This one? I thought it would be the gun. Oh well. これだ。あの本棚の覗き穴はいつ誰が開けたものかは I'm actually pretty much surprised that it will be using like a freaking caliber, you know. ただ少なくとも月次郎はその存在を知っていたはずだから、月次郎は穴越しに水野さんを射殺しようとして図書室に侵入したんだ。 Why is there a freaking peephole though? What was the switch that activated the trap? Yeah. さて、月次郎を殺した罠は何をスイッチにして起動したんだろう。 It's the ここまで book. 分かってきた事実から推理できそうなんだけど。 It's the book. Oh, not that one. これだ。月次郎はその本をどうした？ Pulled it out. He took the book off the shelf. これだ。月次郎は水野さんを撃ち殺すために本棚の覗き穴から彼女を探そうとした。普段覗き穴は本で隠されていたから、まずはその本を本棚から抜き取った。抜き取りながら覗き穴に目を向けて、だけどその本は罠の起動スイッチだったから、そのまま月次郎は目を打たれてしまったんだ。So, how are the trap trigger and gun connected? これで罠の正体は分かった。いや、まだスイッチである本を抜き取る行為と凶器である銃がリンクしていない。 It's a string. なぜ本を抜き取ると仕掛けられた銃が発射されたのか。それは何かで本と銃がつながれていたからだ。これだ。水野さんの部屋に残されていた本についていたしおり紐が銃の引き金に結びつけられていたんだ。先端が輪のように結ばれているのはその痕跡だろう。罠のスイッチに用いられた本のしおり紐は極端に短い。 I wouldn't make any mistakes on this one because I already know what actually happened. From what I said yesterday. I said it again and again. It's not gonna be a contraption. It's gonna be a contraption thing. How many times did I said that こ one? れがあの本のしおり紐に間違いない。わかった。これらの証言から導き出せた結論はこれだ。 You can still pin out the murder to Mizuno though, because it's a ghost. I mean, as I said, it's a contraption thing. No matter how you look at it. Yep. 見えました。月次郎さんがどんな罠で殺されたのかが。よろしい。では披露してくれたまえ、その華麗な推理を。
温室を抜け出した月次郎さんはまず窓から図書室に入りました。そして覗き穴から I love that they did the Danganronpa 本棚の本を引き model 抜こう with と like しま who's した。 the murderer and such like that. しかしその本は殺人の罠を発動するための、その本のしおり紐が覗き穴を通して隣の部屋にある銃の引き金に結ばれていたのです。その銃、デリンジャーは This one is definitely a setup. ぴったりとその銃口 That's を合わ why せてあ like りました。that's why the guy actually saw the peephole for a chance, and then this is like a setup for the murderer itself. そして月次郎さんが本を抜き切った時、しおり紐が引き金を引き、弾丸が発射され覗き穴を通して月次郎さんに命中しました。 They said the dangan work, bro. It's because of the trigger. Yeah. ちょうど覗き穴を覗き込もうと顔を近づけていたために右目が貫かれることになったのです。答えはこれです。これがこの事件の真相です。そんなバカなバカなバカな。 Why? You're having your own reactions on this. Are you the murderer now? せっかく水野を陥れるチャンスだったのに。 It was like an upright like confession. この人、水野さんの仕業じゃないと分かっていて犯人に仕立て上げようとしていたの。 What kind of like outright confession was that? なるほど。誰かが覗き穴を覗けばその人物が死ぬように仕組まれていたんですね。しかし問題はその犯人ですね。その穴を仕掛けたのは、銃が仕込まれていたのはメイドの部屋の Let me 本 save, 棚 by な the のだ way. ろう。それなら答えは明白じゃないか。そうだ。犯人は Well, he just screamed it out like this is like the way for the maid to be trapped. It's like, bro, this is not your setup. You just said it earlier. 違います。私ではありません。それじゃあ銃が本棚に仕掛けられていることに気づかず、はい、全く気づきませんでした。本当なんです。気づかなかったのも無理はないと思います。覗き穴はちょうど本と本の隙間に隠されていたので。あくまで君は彼女が仕掛けたのではないと主張するわけですね。公平な第三者である立会人が随分と特定の個人を肩入れするんです。 Yeah, that's the thing about this. Like, you shouldn't really be siding with with one person only. It's like everyone should be like a culprit at some point. You shouldn't really, if you're like a detective and stuff, like you shouldn't be really upright telling people like, yeah, you're not a defense lawyer in some sense, you know, to protect someone else. Like you should be like trying your best not to show people that you're kind of biased at one point. 公正な立場で見れば彼女が最も Yeah, 疑わしいのは that's what I 明 also 白 said だと思います earlier. No matter how you look at it, as long it's a contraption, it's a contraption. So you can still point it out to Mizuno no matter what. 誰が見ても水野が犯人だ。私はあくまで誰にでも平等に銃を仕掛けることができたはずだと言っているんです。 Yeah, that's true. 水野さんだけが犯人としてやり玉に挙げられるのはフェアじゃないと思います。まあ確かにそうですね。彼女が部屋を出ている間にこっそり忍び込めば誰にでも設置は可能でしょう。僕は認めないぞ。 He reacts too much. It's actually really obvious that he's the one who murdered it. 誰か早くそいつを追放しろ。あの女に遺産は渡さない。大丈夫ですよ。そんなに強く殴ってます。I love that whip. し
かしこうなっては会議を続けられそうにないですね。第2回のくくり家遺産相続会議はここまでといたしましょう。なお次の第3回遺産相続会議は会議が長引きそうなので It's like 明日は1時間早めにスタートします。10 a.m. or 11 a.m. still. 何しろ明日12時がタイムリミットですからね。Yeah, it's definitely like 11 a.m. という、それでは皆さん、ひとまず解散。これにて第2回遺産相続会議を終了いたします。Very much obvious who's the killer now. お疲れ様でした。But the first one who killed the first brother, it's not that obvious. こうして第2回の遺産相続 Now 会議は you are the ひとまず target of the 終了した。 murder. I mean, killing. You're gonna die. 事件の様相はなん I とな doubt く though. 把握できてきたけど、月次郎を死に追いやった犯人はまだ謎のままだ。 Yeah, that's the thing. It's a mystery. 果たして誰がこんなことを。席を立つ参加者たちを尻目に、私はしばらくその場から動けずにいた。そうしているうちに気づけば私は大広間に一人取り残されていた。うん、意外にも探偵の才能があるのかもしれないな。Yeah, I'm just gonna say thanks to the power of God, even though you only like what, like they gave me like snapping thing. 神の力のおかげですよ。私一人ではきっと何もできないまま終わっていたと思います。え、ふすまの悪音。水野さん、いたんですか？すみません。驚かせるつもりは。 Did you saw the angels? 今どなたかとお話を？あ、いえ。よかった。ヒメルさんたちとっさに姿を隠したみたいだ。 They're fast, dude. それにしても今回の会議も災難でしたね。まるで全員があなたの敵みたいでした。それでもしもべ様だけは最後まで私をかばってくださいました。どうして私なんかをかばってくださるのですか？なぜだろう。改めて考えると私にもわからなかった。 Justice. だけど私の口は自然と言葉を発していた。放っておけないからですよ。このままだとあなたはやってもいない罪の告白を始めてしまいそうで、逆に罪の告白をすべき者が口を閉ざしたまま、そんなこと絶対に許せません。そうか、私は許せなかったんだ。 I guess this is the same personality he has as a founder in some sense. I mean, if it's killing someone, like murdering someone in their city is a taboo, if they made that kind of rules right from the start as a cult leader, like as the cult founder in some sense, like yeah, it makes sense. Like it's definitely related to his personality from the past. 私を殺した犯人も罪を償うことなくのうのうと日常を過ごしているだろうこと。 That's true. おそらく犯人であろう人物、犬神キシル。 Not true. I still don't believe it's Inogami no matter what. I just picked this one as I said because I'm picking out like the characters that I felt like the most non-suspicious of all. Picking out like from non-suspicious into suspicious for 私 me. なんかのために。その私なんかというのをやめませんか？私なんかという理由で真実を諦めたりしないでください。相手が誰であろうとあなたは自分の主張を伝えればいいんです。 Yep. 生まれや環境なんか関係ありませんよ。彼らとあなたは何も違わない。そうでしょ？そんな私なんか。あ、
また言いましたね。本当、私癖になっているみたいですね。自分のことを卑下するの。It's quite normal, you know, even for myself. Like, I always put myself down for a reason. I don't know why. We just talked about that one earlier with my friend at work. And then she was like, she said like, you are your own enemy. You always like sabotage your own self. Like, not other people would be the only one who will be discriminating you, or will be your enemy, but your own self. It's pessimist perspective actually. もっと胸張ってください。 I don't yeah, never mind. It's not a pessimistic personality. It's kind of like a normal thing with all of us. It's not even normal if you don't think it that way. I guess like you're too prideful for yourself if you ever think that way. I mean, it's all good if you're prideful, you know. Sometimes like I kind of wish like I have pride sometimes too. しもべ様も戦ってこられたんですね。今も戦ってますよ。そりゃ誰かに殺された上に中途半端に戻ってくるなんて理不尽よね。うるさい。誰か。ああ、いや、世間の声はいつもうるさいという意味で。そんなことより少しの間私に付き合ってもらえませんか？付き合う？あなたの部屋に罠を仕掛けた殺人犯が誰なのかまだ分かっていません。犯人を追及するために清正さんの部屋を調べてみたくて。I for sure think someone who set that trap is someone the dead person actually talks with. そうですよ。You know, it's a setup for a reason. Someone is like influence you like, oh, there's like a peephole. You can actually like use this. Like, how the heck you could actually do that one? 犯人は清正さんの銃を Unless 盗 you む did, ために unless 部屋に忍び込んでいるはず。 unless someone did actually influence you for thinking that way. もしかしたら何か痕跡を残しているかも。 Yep. だからぜひ捜査を手伝ってください。でも私な。わかりました。私はご主人様の部屋によく出入りしていましたから、何か変化があればわかるかもしれません。ご主人様の部屋はこちらです。ありがとうございます。 Yeah, I'm quite excited to end this one. This chapter is actually really fun. I love it. This is gonna be a long game. Just realized that in some sense, because I think I've been like 9 hours, I guess, this game. So I guess like per chapter, I'm gonna assume it's like 10 hours per chapter. これって For 10 hours or more. 操作ですよね。いえ、そうですよ。なんだかドキドキしますね。私、操作というものは初めてなので。どこか以前と変わってる様子はありますか？いえ、今のところ特段。Okay, let me save right here. Yeah, I'm 9 hours in the game. Streaming like 12 for 10 hours? この机の引き出し。鍵はどこだろう？水野さん、何か言いたそうにしている。スナッピングで水野さんのピースを提示したら何か助言がもらえるかも。地球儀だ。地球は丸くて広いな。 Still don't have the evidence though. 古い写真だ。妙齢の女性が写っている。亡くなられた奥さんかな。どことなく水野さんに似ている気がする。 Yeah, I told you. It feels like Mizuno is like the illegitimate like
daughter of him, right? Now, I mean, why would you actually give an inheritance to just a mere maid, and then at the same time, like, he has a one, what do you call that one? Um, yeah, yeah, that dude, like the big dude, right? As a servant, it's like there's two servant in this place, right? Why doesn't you give inheritance for that servant too if you can give it to the maid? She's not a normal person, definitely. 終焉カウンターだ。みんなそんなに終焉の日が待ち遠しいのかな。すごい量の銃だ。これが陽一の言っていたコレクションか。That's a lot. This book is the history of sacrifices part 2. Long ago, the country aiming to maintain global harmony. Sacrifices have already been mentioned, but are these the sacrifices Picotoro was talking about? What is this? What are they talking about in this world? The 難しそうな sacrifices 本が thing. たくさん並んでいる。経営学や科学、物理学、植物学なんかの本が多い。I want to know the sacrifices thing. Sacrifices were made over a long period. Without the nourishment of sacrifices, the earth will rot and the sun will burn out. Devout followers would volunteer to be sacrifices for the world and the founder. Their ancestors had sacrificed themselves for the earth, so they too had to do the same. In other words, the country was built on mass sacrifice. Becoming a sacrifice was considered an honor in the society. The dead seen as heroes piled up at the city center. They were the world's cornerstones. This tradition continued for 30 years until the world stabilized. The bodies piled up to form a large human-shaped statue, the symbol of glory. Oh, really? Wait, so the statue is actually like not like a typical statue, but it's actually like bodies? What? Glory, honor, pride, the symbol of glory, now towers, the sea viewable everywhere. Shuten Order's followers hold the utmost respect to those who save the world, blessed by the Shuten Order. Ah. The symbol of glory is the ominous statue in Central Park, right? So it's made up of the corpses of the sacrifices. Actually, like, it's really big. Like, a lot of people have to sacrifice themselves then. How crazy is the Shuten Order? Miss Mizune is a follower and I was a founder. Am I the crazy one who can't comprehend it? What is this world, by the way? Damn, bro. Some sense, like, the more like you're going through it, like maybe like it's essential to have this quote right from the start. ベッドだ。ここに清正は寝ていたのか。医療器具が置きっぱなしになっている。Okay, let's go back here. すごい量の銃だ。これが陽一の言っていた月次郎さんが使おうとしたリボルバーや罠に使われたデリンジャーはここから持ち出されたというわけですね。はい、おそらくご主人様以外は関心のなかったものですし、私も怖くてあまり近づかなかったので、亡くなってたことに気づきませんでした。It seems like she's looking around for anything that might be unusual. Let's do this again. この机の引き出し、鍵がかかっていて開かない。We don't have anything. 鍵はどこだろう。あの、An evidence thing.
Do I actually get everything? You know what? I want to know this. 古い写真、妙齢の女性が写っている。どことなく古い写真だ。妙齢の女性が写っている。亡くなられた奥さんかな。この女性はご主人様の亡くなられた奥様だと聞いています。私がここに勤めるよりもずっと昔に亡くなられていたので、ご主人様が事業で成功される前からご結婚されていたそうです。貧しくてずっと苦労をかけたので、奥様に報いるためにお仕事を頑張っていたそうですが、お仕事が順調になったのと引き換えにお亡くなりに。そうなんですか。確かに写真に写る女性は質素な服装をしている。清正は妻のためにシャニムにお金を稼いでいたわけか。だけどその妻に先立たれてしまって手段が目的になり、Workaholic things. あのタバコの密造、密売へとつながっていったのかもしれない。I don't think so, though. I don't know why you felt like it's not. 医療器具が置きっぱなしになっている。 Let's try 清正が everything. 使っていたも清正さんが使われていたものですよね。はい。と言っても治療目的のものではなく、日々のコンディションをモニタリングするものでした。朝晩私がこれで様々な機能のベンチマークスコアを測定。ベンチマークスコア？よく知らないけど、医療の分野ではそういう表現をするのかな。Okay. ベッドだ。ここに清正は寝ていたのか。確か土門さんのお話では、亡くなる前日屋敷中を歩き回れるくらい元気だったとか。はい。私もびっくりしたのですが。とっておきの薬を使ったとのことですが、それは水野さんが？いえ、私は存じ上げません。白鳥さんも知らないとおっしゃっていました。 What? He doesn't know anything, but what? 心配なのでお散歩をご一緒しようとしたのですが、不要だと断られて。ずっと寝たきりだったのに急に一人で散歩に？不思議ですよね。てっきりお加減が良くなったのかと。それなのに。そういえばお散歩されている時、妙なことをおっしゃっていました。Mm-hmm. 確か声が聞こえるとか、目覚めろとか。Uh-huh. 独り言のようでしたから、そっとしておいたのですが。なんだろう。土門さんの言っていたきつい副作用と何か関係あるんだろうか。Yeah, maybe. Big possibility. 難しそうな本がたくさん並んでいる。経営学や、よく見ると銃とか罠とか狩猟とか処刑の歴史と Wait, か hunting the 物 death 騒な本 penalty? も多い。銃集めが趣味だったようだし、これも趣味なのかな。Likes reading a lot of stuff then. Same as me, it's like I don't really care that much as long as I can read. すごい量。地球儀だ。地球は丸くて広いな。Let me see. 水野さん、この事件が解決して、それと私の抱えてるいろんなことが全部片付いたら、どこか遠くへ旅行に行きませんか？ What would you like to go on a trip? 遠くへ？あ、ごめんなさい、突然。嫌ですよね。いえ、嫌とかではなく、きっと冗談だとは思いますが、しもべ様って面白い方ですね。面白い？でもそういうところが。 Oh, don't fall in love with me, bro.
That's how it's supposed to be, bro. 終焉カウンターだ。みんなそんなに終焉の日が待ち遠しいのかな。水野さんも終焉の日が待ち遠しいですか？ Don't ask questions like that. ええ、それはもうむしろこの国で待ちわびていない教団員なんて一人もいないと思いますけど、我には終点教のご加護あり。水野さんまでこんな思考になっちゃうなんて。終点教。 I think there's a reason behind why they're actually worshipping the part that they want the world to end. I think it's because of the sufferings and something like that. I don't know. Or maybe that's what they wanted right from the start. この机の引き出し、鍵がかかっていて開かない。Shoot, I don't have anything. Wait. 鍵はどこだろう。Looks like I'm gonna read this again. Maybe snapping with some of the Mizuno's evidence will 何か助言がもらえるかも。 maybe snapping with some of Mizuno's provide some help. Okay. Okay. この机、鍵はどこだろう。 Oh shoot, sorry. この机の引き出し、鍵がかかっていて開かない。 Mizuno's evidence. Yeah, let's go with this one first, I guess. しもべ、差し出がましいと思って言い出せなかったのですが、 Uh-huh. 実はその引き出し、鍵がかかっているのではなくて立て付けが悪いだけなんです。 Wait, it just sticks? え、そう。すみません。聞かれてもいないことを答えたら出しゃばりだと叱られそうで。Who's gonna get mad at you? There's no one's gonna get mad at you, bro. 水野さん、かわいそうに。これまでずっとくくり家の連中にいじめられてきたからだろうな。何をやっても叱られたらこんな風に萎縮してしまうよ。いえ、教えてくれてありがとうございます。で、どうやって開ければいいのでしょうか。はい、確かご主人様がこうやって。あ、開いた。私でも操作のお役に立てましたか？ Yep, so freaking much. 役に立つどころか、水野さんがいなかったら諦めてましたよ。ありがとうございます。いえ、すみませんでした。もっと早く教えていれば。何を言うんです。私がさっさと質問しなかったから悪いんです。机の中は。ご主人様の日記帳ですね。 Ooh, interesting. It's a journal. Yeah, let's read it. 私がここに勤め始めた頃はよく日記をつけていらっしゃいました。 I know it's bad to read someone's journal, but he's already dead. Why not, right? 読んでも大丈夫かな。 Actually, like, way back in the past when I was still a kid, I remember my mother itself, by the way, like my mother actually always gives me a diary. She wanted me to learn that I should write on a diary every day with my thoughts. And pretty much like when I was a kid, like I'm so lazy like doing it every night. So I never really write anything on my diary. But then I just realized something in my life right now that making a journal in some sense, I think like would be really better to do. To if you're getting frustrated in some ways like that, maybe I should buy myself like my own diary too, like for the for me like in the future, I guess like at least like before I left this world, it's like, you know, if ever like after like I die, it's like at least I left like some of my rants. My family can see my rants about this thing in my journals or my diary. I do remember it. My mom always not really forced me, but gives me an idea that I should write and write about a lot of things that
had happened in a day. And I never really appreciate that when I was young, up until right now. It's like up until I got matured enough that made me realize like there's something actually good with writing in journals. 気が引けるけど、捜査のためなら仕方ない。今日もあの医者があの薬をねだりに来た。大した治療もできないくせに。Yeah, he is freaking ranting, bro. 医者はあの薬をどうやって作るのか、遠回しに私から聞き出そうとしてくる。所詮彼の頭では想像もできまい。あの薬、タバコのことではないの？温室にはまだ他に何か秘密があるのかな？ Yeah, there's more for sure. I think 体の衰えを如実に感じる。I think the younger kid already knows about it, the secret of the garden. すべては私の作ってきた化学薬品のせいだろう。しかし私が死んだ後、息子たちにあの莫大な財産が渡ってしまうことに不安を覚える。相続に関する法律をどうにか変えることはできないか。法律の変更は無理だと突っぱねられた。その代わり遺言状を作ってはどうかと勧められた。なるほど、いいアイディアだ。これで不安が解消される。しかし水野君はどう思うだろうか。 What is that next? 日記の最後のページには真っ赤な文字で「か」 What? と記されていた。Oh no freaking way. What was the other words again? Wait. この文字は一体？水野さん、何か心当たりありますか？ Someone is really tampering stuff, huh? さあ、何でしょうか。筆跡はご主人様のものに間違いありませんが、何か恨みめいたものが込められているようにも見えますね。 True. もしかして私が何か恨まれるようなことでも。 I doubt. いや、水野さんに対してはほとんど感謝の言葉しか書かれていませんよ。ご主人様。 Maybe someone is like, what? Like, writing the same ご主人様。 way as him? 水野さん、清正の日記にあった不穏なページを見て不安になっているみたいだ。清正さんはきっと水野さんが無事に遺産を継ぐことを願っていると思います。だから胸を張って遺産を受け取ってください。私が見守ってますから、二人で一緒に明日の正午を迎えましょう。はい。 I want to see. どうか考え直して。Wait. 陽一さん。 What? 今の声はくくりみきさん？中庭の方から聞こえたようだけど、行ってみましょう。What's happening? Is he going to do like suicide? Or what? What is wrong with these people? Now I ask myself, what is wrong with these people? I mean, getting crazy because of the inheritance, yeah, right? 陽一さん、ここを開けて。何かあったんですか？ああ、インチキ探偵。実は陽一さんが明日の11時まで温室にいるってここに閉じこもっちゃったのよ。温室の方が安全だからって。 Are you sure about that? はあ、なるほど。それは一理あるんじゃないですか？何言ってんのよ。あの人の身に何かあってみなさい。遺産が全部下品なクソ女の手に渡ってしまうのよ。こうなったらいっそ。ちょっと気を確かに。
あなたが犯罪を起こしたらそれこそ遺産を取り上げられかねませんよ。それもそうね。 True. Calm down, you biatch. 冷静になれたわ。とにかく明日の会議をおとなしく待つことにしましょう。ああ、楽しみだわ。一さん、He's definitely gonna die inside. 陽一さんが温室に。何事もなければいいけど。It's not even gonna be safe in some sense, no. 遺産を受け取る条件はとにかく明日の12時まで生き残ることだ。だとすれば水野さんも危険な目に遭うかもしれない。Why would I watch over Mizuno all freaking night? Is this gonna change my ending in some sense? Because this is kind of like important answers, but I think I mean, yeah, we can reassure her. 水野さん、今日は私水野さんの部屋の前で一晩見張ることにします。だから水野さんは安心して寝てください。そんな、しもべ様にそんなご負担を。たった数時間廊下に座ってるだけですよ。それよりもっと辛いことならもうすでに経験してますから。I was murdered. 大丈夫。ありがとうございます。それではしもべ様の優しさにどうか私を守ってください。私の王子様。え？いえ、何でもありません。何でも。 You can't call me a freaking prince, by the way, Mizuno. I'm a freaking girl. 夜は長いな。話し相手が欲しい時に限ってヒメルさんもミコトルさんもいないんだから。とにかく明日の会議を終えればようやく本題に戻れる。そもそもこんな風に自分と無関係な事件に関わる必要なんかなかったはずだ。 I know, right? 時間はないっていうのに私何をやってるんだろう。どうか今の私にとってそれだけがここにいる意味かもしれない。正直嬉しかった。空っぽの私だけど誰かの役に立てるかもしれない。もう何も失いたくない。だから明日を乗り切って私は自分自身を取り戻す。必ず。 I don't think the maid would die. The eldest son is definitely the one who's gonna die. It's not even safe inside the greenhouse, you know. I really doubt it's freaking safe. Everyone can just get in and get out, you know. 危ない危ない。寝るところだった。大丈夫。全然いける。外もだんだん明るくなってきたし。大変だ。誰か来てくれ。今の声は。今の声は。あ、水野さん。よかった。無事でしたか。私は何ともありません。それよりトモンさんが何か叫んでいませんでしたか？ He is freaking dead, bro. 中庭から聞こえましたね。行ってみましょう。何をやってるんですか？ You know the funniest thing is he's always there when there's death. That's why I kind of sus him in some sense, you know. Yeah, I kind of sus him. 探偵さん、大変でさ。陽一坊ちゃんが。いや、陽一坊ちゃんらしきものが温室の中で倒れているみたいで。すぐに中に入って確認しましょう。それが開かないでさ。
だからこうしてはしごで中を確認したんでさ。そしたら中でダメです。開きません。こんなことは初めてでさ。一体どうしたもんでしょう。こじ開けるしかなさそうですね。土門さん、何か道具を。これをドアの隙間に差し込んで。やってみましょう。 That's convenient. Yeah, he's dead. 開いた。 How would he actually die here? Kinda curious. Oh, he got dismembered? What? 陽一 What? さん。 What? Bro, how did that happen? He was chopped off. ああ、これで何度目だろう。震える足、カラカラに乾く喉、死体だ。またしても私は死体を目の当たりにしてい It's る。 the third time. He was dismembered. How the heck? I think he did retaliate at some point. いや、陽一坊ちゃんなのか。そんなはずはねえでさ。 He has a purse. 無理もない。それは一見してくくり陽一には見えなかった。それは無残にも女神像の足元に散らばっていて、両腕は切断され、頭部は切り離され。 How strong is the weapon actually? I mean, how sharp the weapon is like to have like a clean cut. 温室の中央に転がったそれは恨みがましい目でこちらを見つめていた。 He's definitely talking with someone. 何があった。これはヘオヘオ。どこから Hi どう見て everyone, も welcome to the stream. Good morning. 医者いらずで参りましたね。Yeah, we don't need a doctor for this. おい、何が Oh wait, っているんだ。 there's like the sword is actually used to kill him. 陽一 He didn't fall down, by the way. He's definitely like dismembered. How sharp is that sword? As I said, to have a clean cut. Yeah, your husband is dead. 陽一くんの奥方が。大丈夫ですよ。放っておけば治ります。私が見ます。土門さん、奥さんを家まで運んでください。 Yeah, good morning, Molish. He's one of my sus people now, actually. The doctor is like giving me away like he might be the one supposed to kill, but at the same time, I don't think he's the one at some sense. Okay, because of the diary, it actually gives you the vibes that like, yeah, he's not sus. He kinda is sus because he's always been there when there's a murder. And he can actually be the one doing this also, like killing all the brothers, as I said, because he was like really for him, like his master is like dear for him, so it's like doing it for like revenge. He has his own motive. Also, why this guy dead too? Yeah, the three brothers is already dead. It's like that's what I think. Okay, that's what I really think right now. He has there's like 2% that has like a strong motive to murder these brothers. And as I said, it doesn't even make sense like to kill everyone off and then giving all the inheritance to the maid at the same time, like pushing the maid to be the culprit for the murders, because in the end of the day, the money for the inheritance would end up with the Shuten order, which is would end up to us, which is us as the founder, right? So double my mind. There should be other motives then. It's not for the money for sure, it's for revenge. Which is, I think this guy, that big dude, definitely does it. He always is the one like telling like, oh, I saw the dead body again. He's always been there, you know? His is like, it's the worst death though. Like, he got dismembered. Imagine like being cut off.
Is it, uh, we have the worst though. Like we got dismembered like 5 parts. This guy's like 3 parts though. ええ He has a purse though. I'm curious about the purse. 誰か許してくれる？ここで投げ出せば私は全てを失ったまま灰となって消えるんだ。立ち向かうしかない。このくくり家殺人事件の犯人に。もちろん私も捜査を手伝うよ。やられっぱなしは法務省の保険に関わるからね。Damn, now you're gonna assist me. Yesterday's like, oh, I can't assist you. And now, wow. I mean, that's the thing with Inogami. Is like, it always says like, I'm not gonna assist you and whatnot. I do think Inogami already knows what's happening in this case. He just doesn't want to tell us because he's testing us. それじゃ始めようか。うだうだと考えてる暇はない。第3回の遺産 I think he already knows it's the murder right from the start. 始まってしまう。 But then again, he doesn't really care that much because this is not his business. That's what he said. This is not my business, so I'm not even gonna help people. I mean, it's the same with me too, you know? I was not paid to do this. I wouldn't even, like, what? Like, be a detective and find justice for this dead people, you know? 会議が始まるまでに事件の証拠を集めて犯人を見つけ出さないと。 You guys get me? If there's no money involved, yeah. You're not gonna let me get anything. 温室の中央に立つ女神像だ。今まで単なるオブジェにしか見えなかったけど、こうして剣を片手に死体を見下ろしている姿は女神というより悪魔みたいだ。 The sword is a murder weapon. 以前と何か違う気がする。この鉄製の剣、以前は垂直に構えていたはず。今はなぜか剣を水平に下ろしている。 Yep. あ、剣をよく見ると血痕が付着している。どうしてこんなところに？まさかこの剣が陽一さん殺害に用いられた凶器？ Yeah, definitely. どんなにありえそうにないことでも他の可能性を排除して最後にそれが残ったのなら、しもべレイ君、試しにその剣を手に取れるかどうか登って確かめてくれないか？はい。 I don't know, it felt like you can't really remove it, but let's see if we can remove it though. Our character is too small for 私 this. の身長でも手は届きますけど、ダメです。どうやらこの像から外すことはできないみたいです。なるほど。女神の腕と一体化しているのか。So, something, I think, wait a minute, kaping mainit. Don't tell me, no, it's not possible if he fell off. The first, by the way, the second part of the murder, as I said, I remember what I said yesterday, guys, like how he was killed. Yeah, it's the same thing with my theory. It was right. The murder is definitely him, though, the eldest son. It was kind of obvious already, like after our conversation with everyone when talking with the inheritance and stuff. It's already obvious that it's him, but the first but he wasn't the murderer of the youngest brother, and definitely he is not definitely the one who killed himself here, right? So there is someone who the murder of the first brother, I mean the younger brother and the eldest is definitely the same person, but the second one is definitely the eldest. Yeah. もういいよ、しもべレイ君。ありがとう。これ以外に凶器があるとは思えませんけどね。オブジェという割に
刃物として十分鋭利に見えますし。Yeah, yeah, that's the thing too. It's like, why is it so short for mere decoration? That's what I also asked. これよく見ると垂直に振り下ろされた刃の天井側に集中して血痕が付着している。どうして天井側に？普通は逆じゃ。Yeah, why does it felt like yeah, because look at the position. Wait, let me show you. Look at the position of this and also the body. I mean, last time also we had false murder weapon. No, wait, let me explain it to you because you guys are kind of late. So I'm gonna explain. It's okay. It's okay to be late, guys. Let me just explain what happened on the last murder. It's not a false weapon. It's actually supposed to be a weapon to murder the maid. But the attempt murder happened. The attempt murder of the second brother to the maid didn't happen because he was the one supposed to be using that caliber, remember? To the other side to kill the maid. But someone set up the trap. So instead of him killing the maid, he ended up being killed because of the trap. So for sure, who was the one who told him about the peeping hole on both the library and the maid's bedroom? I think it's like really convenient to know there's like a peeping hole. So my theory is definitely the eldest son was the one who told the second brother that there's like a peeping hole in it, and then you can use like a murder weapon like that, and you can have like a really solid alibi at the same time that can give you like to kill the maid without any problems. And then the brother just like killed off his other brother so he can pin it out to the maid and he can get all the inheritance at the same time. You get what I mean? So yeah, it's not a false murder weapon because it's supposed to be the real murder weapon if he killed the maid. It wasn't there for a reason. It was actually there. I mean, it wasn't there to be a false murder weapon. It was there to be a real murder weapon. Yeah. And yeah, let me explain something first actually. I think the way he was actually look at this, the way he actually, I think he fell off from up there. So let me show you. I think the one that cut him off is his head first, and it's locked by the way. I don't know why his head is chopped off too, but I think his head was chopped off from this one, from this angle itself. As you can see, it's actually has the same position where the sword was, and you can't move that one. So he did really fell down. That's my theory. But I don't know why his two hands was cut off. I think his two hands was no, it's not a cut off early. Like kind of weird. Well, how? But the head definitely is cut off from this. But we'll soon know. We'll soon know. My just wake up brain is not built for this. It's okay, Aaron. By the way, so you just woke up. It's okay. Just absorb everything that I'm saying on stream slowly. Like, digest it to your brain slowly. I doubt. I have the same thing with perspective with Maboy Inugami. 一応記録を確認しておこうか。これは昨日の16時半頃ですね。陽一さんは身の安全を図るため温室に入っていきました。ミキさんがそれを止めようとして騒いでいるところに偶然私も立ち会いました。 But how did he fell off? That's also my question right now. I wanted to understand like how did he fell off from that. しかし16時半以降は誰も映っていないな。Okay. つまり
事件が起きるまで誰も温室を出入りしていない。 Let's talk to Inugami. I forgot. Inugami does give you hints before anything else. おや、だいぶ苦戦しているようだね。Not really. I just wanted to talk to you. さすがの名探偵くんもお疲れかな。犬神さんも手伝ってくださいよ。心外だね。 Wakey, wakey. It's time to solve murder cases. Alright. 私なりにね。I love playing detective games like this, but I don't think I would be like someone who can do like investigation in real life. But I can actually, in some sense, with my own experience right now, I can actually like talk people out up until like they actually give me the hints of like they did something wrong. Cause it's kind of easy, I guess, in some sense, if you can manipulate your own words for them to like actually upright telling you like the what you really want. Yeah, that's what I'm doing at work right now. It's like I'm kind of manipulative with my own words to like make them tell me what I want to know. But it really depends of the person though. If the person is naive, it's easy. It still needs to like what? Like you still need to build connection with them for them to like give you those kind of informations. You're a scary coworker. Hi Kirsten, welcome to the stream. It's not really that scary though, because I won't even report you. I never report anyone at work. Sometimes like I just do something. I can also like know your personality immediately. Once like you work with me. Yeah, I didn't report anyone. I would want to report it, but in some sense like I have the power to report anyone, by the way, in my team, because I am the person in charge of our team, supposedly the quote-unquote leader of our team. So I can do something. I can do something, but I'm doing this kind of things, yeah, because I need those kind of evidences, like to prove something wrong with you, or like to prove that you didn't do anything else at the same time. So at least you know, it's a way of like protecting you at the same time. But it doesn't mean I'm gonna out what do you call, oh, what's the term for that one? Outed you, yeah. She holds too much power, boys. It's not my choice, as I said. I didn't want to be a leader. It's just that I don't have any choice. そういえば、月次郎くんみたいに監視カメラに映らずにここを出る方法があったよね。I don't. 明一くんの死体。It's locked though, right from the 果 start. たして死因は何かな。死体の調査は重要だ。何か手がかりが見つかったとしても、もっとよく調べた方がいいだろうね。Better not to get on her bad side. Yeah, actually, yes, please do not get on my bad side. 前に見た時とどこか様子が違ってないかね。That's why I was always cool way back then when I was a kid, like small but terrible. 死体の近くに I don't know, people have been telling that one to me, I guess. 誰のものだろう。I'm an observer type of person. And our manager from my last team always told me like I always see something that he never see. Cause I'm on observer side. If you ask me, by the way, if you ask me something, especially like if I know you in real life and I know what's happening in your real life, then you ask me like what's really happening to this both of people, or I don't know, and especially I've been observing them because you know, out of nowhere I need to like observe them or somewhat. If you ask me, I could definitely tell you something like information, formative ones. What Candy Alien can do again, me? No, I can't do anything with you guys because I don't know anything about you in real life. But if I know something, I could definitely say something, huh? I'm not a stalker though.
I'm the one who's being stalked, not being a stalker though. That's the thing. あのドア I'm not even being proud of like people stalking me, you know. I mean, in real life, stalking in real life, not as a VTuber. I'm not proud of those things. People like to freaking pry on my freaking life. そもそもどういう状況だとロックされるんだっけ？ま、こんなところかな。Information broker could be a good business in your work. I guess so. I could definitely do that one. But I love working without talking with people that much. My work is like less talking. Less talking with some strangers, but more talking to the team. Because I'm still a POC, I'm still the person in charge, so I need to like talk with my people every freaking day. That's why my social battery, I always like stream late already because like my social battery is so freaking drained. I can't even do anything. I'm not gonna go with you first. I'll go with the dead body last. I can't believe Mario is HR. I'm not an HR though. I don't think I have the capabilities to be an HR. I don't think I can be friends with Mario. Can't be friends with me though, still. It's not like I care about some things. One thing that people have been telling me, like, I don't ask a lot of, like, private questions with my friends unless I'm interested with, like... unless I'm interested with, yeah. I don't even ask, like, for... I mean, Malish was one of those people, you know? Like, I've been friends with Malish for, like, what? Like, how many... I think, like, a year already. And then I don't even ask him about his private life, even as his friend. I don't do that, by the way. I don't pry any private lives. Oh, that I can still be friends with Maro. I hate Maro from my bone. Joke. This is a joke. It's okay. It's okay, Ron. Wait. Let me go through this. I hate HR. I hate HR. Not Maro. I've never been HR before. I'm specifically working under accounting, guys. I'm accounting, guys. I don't do human resources. Oh, I lose something, huh? It's okay. So I have a lot. Yeah. I think we had enough for like evidences. It's okay. I'll save with this one. I'm okay if I lose one life. I'll just save on that one first. I don't want to work under human resources. I mean, if you ask me, guys, like my background on my way back on my college days, or even with when I was still in senior high school, it's like I think I was like 15 years old, 16 years old. I really like psychological books. I like psychology. I like ethics. I like research. So it's something in me that I always like read those kind of things. I don't know why. So maybe that's like also the my influence why sometimes like I know what some people can do. But I have like bad judgment with people though. It doesn't mean that I can understand like what you're doing, like what kind of attitude you have in real life. I need to see your face though. It's not enough like just talking with you in chat. So yeah. I have a bad judgment with people, but it doesn't mean I can't judge your personality. That's a thing. I guess it's an influence in me where I love reading psychological stuff. I actually wanted to be under like BIS psychology way back then, but I just stopped that thought because I don't think I want to be working under related with psychologies. I wanted to work under I wanted to work related with a lot of technology, so I was like, yeah, why not just like go with it IT.
Yeah. I think most girls love the mystery psychology stuff. I don't think so though. I really don't think so though. I mean, I'm surrounded with girls right now. Okay, in my work. It's not. It's not the. It's not that case. In some sense. I guess it's not the majority, it's a minority. このドアは内側からロックされていて開かなかった。それで無理やりこじ開けることになった。室内には死体があるだけで犯人の姿はなかった。このドア以外に出入り口はない。これが密室というやつだろうか。Let me see. 陽一の血痕を除けば地面に痕跡は残っていない。It's gonna say a clean death. I know girls who sleep on 4 hours bed of murder mystery. Guess they are a case. 拭き取られた形跡もない。I don't know. You know, I talk with people who there's like majority of girls in our work, okay? We can actually like base on that one first. It really depends of like the people you surround with. But if you were surrounded with like in some sense like I don't want to say this but with normies, no they don't. It's like I think only one girl at my workplace actually watches murder mysteries. Yeah. So, and then I was one of them too. I talk with people. I actually try to like I actually try to talk with some people about this kind of stuff I love, but they never triggered something in them. That's how I actually try to like engage with them if they are interested with this. But the more I talk with them, the more they don't understand me. And the more I realize that it's not the majority, it's actually the minority. So, that's my opinion though, by the way. This is not based on my research, but this is the minority. If you work with in a workplace that you were surrounded and you need to interact. I'm not even an extrovert. I'm an introvert at work. I don't even talk with those kind of people like on calls in a freaking day. I don't even greet good morning or good evening to them or like goodbye to them, you know. That's how quiet I am at work. But the way they talk to me, the way they talk, it's not the way they talk to me, the way they talk to the team, the way they actually describe what they want, what they do, because we have like our own introduction with new people, by the way. So the way they actually introduce themselves, what they like to do, because that's how you do it, right? You introduce yourselves to everyone who's new. You actually tell them your hobby. The more you actually like hear them what they do, the more you realize how normal they are. The murder mystery cult is trying to cult thing, yeah. It's not like you're surrounded with weirdos. I don't even want to outed myself as a weirdo. But in some sense, like that's the main reason I'm a freaking alien at some point, because I'm always surrounded with some people that doesn't understand me no matter what I do. It's like I talk with them, they don't understand me. And it's understandable in some sense because I live a different life with them. And that's the main reason, like when it comes to like workplace like this, I don't want them to understand me. I don't want them to adjust with me. What I want to do is for myself to adjust with them, to understand them instead. Because the more if I try my best for them to understand me, and then there's something wrong with that, and I'm okay with adjusting, because it's a community. It's a supposed to be like a team, a community itself, and you don't need to like tell everyone like you're like this. You don't need everyone to accept you like that. And I don't care that much. Like I don't even tell them everything that I do. It really depends on like the person itself. But the more they talk with themselves, like introducing themselves, the more like I realize like
there's like a lot of like majority of the people you would know in real life are not the same as you, and I already accepted that fact. That's why I have like like my only friends are on my stream. My only friends like are online friends. I rarely have like friends in real life. It's because they don't understand me no matter what I do. So in some sense like I'm picky, but yeah, it's just really my opinion though. It really depends of your workplace. As my workplace is like surrounded with accountants, accounting, people who work under accounting. The more you actually realize like those people who work accounting are actually those people who actually just mind about business money. Yeah, I'm surrounded with those kind of people who have that kind of mindset, you know. I don't I even find someone who's like me. Yeah. Your old workplace, right? Don't tell me you know this much on remote. I don't know anything about my team. I know this much about on remote. Yeah. Cause dude, same. I work under a bank. Yeah. No, I don't work under a bank. I work under logistics. Yeah. It's different. Logistics is really different from bank. Yeah, that's the thing. I learned this one from both remote and both at my workplace, at my old workplace, like on site. You would on site work, you'll find the weirdest people. Okay, you'll find the weirdest people because those on site work, I'm not gonna mention it. I'm not gonna mention the work word, but on my BPO experience, yeah, there are people do the Zaza things, you know. I'm not part of them though. I was protected by my own cousin, and I mean, as they can see, the only thing I do at work is like go to work, go home immediately, go to work, go home immediately, so I could actually play some games I want. I'm not that sociable, in our workplace. That's why the funniest thing is I have my the closest person I work with right now. Is actually my co-worker from my old workplace, which is on-site work. And what she said to me, like for 1 year and a half, I'm at my workplace. She never saw me. Okay, for the record, she never saw me, and I told her like maybe because I've never really go out that much in my table itself, in my work site itself. It's because the production room. I mean, it's because I'm more into working. I'm more a workaholic person more than anything else. I'm really workaholic, guys. The way this is why people don't think I'm like a hardcore gamer at my workplace. Unless you talk with me, because the way I work is like I only focus on what's on in front of me than actually like talking about games. But then if I have free time like right now, it's like I only just play and play and play and play and play. It's like I don't care about what's happening in this world as long as I can just play my game. Yeah, I'm pretty much a workaholic. I mean, we work under a place where it's all about money and business. Yeah, but in my workplace, like all they think about is like what they wanted to actually start like businesses, you know. I don't know. It's like it's a normie thing, you know. Like because like it's the same case with us, everyone, right? Like we work because of money, and we want to be rich. So maybe it's like it's a case. But why though? My mind is like I don't. It's not like my goal in working is to become rich. My goal in working is to buy the things I love, and so and I could live for myself, you know. And I work for my games. I am so open with that. Even at my workplace, I work because I want to buy my games. That's it. You work to support your hobby. Yeah, it's literally like that. That's the main reason I'm streaming right now, and I play the games that usually people don't play. It's because of that thing. Because I know for myself, this kind of games wouldn't be played by other people. I love to watch. I can only play this for myself, and I don't even want to watch people play my games. I prefer experiencing it for myself. So yeah, that's a thing. We talk too much, guys. This is why I should focus on games, guys. On my game. I talk too much. But yeah,
as I said, what I said earlier is only my opinion. Everyone has different experiences. And in my own experience, I'm the weirdest one. And in my own experience, yeah, I'm an alien in real life too. no one can no one can what no one can actually change the fact that I'm the most weirdest person in the whole team, unless I found someone like that, right? But so far, yeah, I can't find anything. It really depends of like what kind of like places you work with or what kind of like people you surround with, as I and that's the truth. That's why you sometimes like research some that's why we have like probabilities of research. And then when it comes to research, it's always like what are the ranges you go through, who are the people you actually research with, because that's how it works. Okay, if for Kirsan, like there's a lot of girls who like mysteries and then mystery thrillers, but on my side, I'm the only person who likes it. So it's a different case. Okay, maybe it's only from your place but not in my place. That's a thing. It's what we call opinions. Yeah. You know, I love talking about this, to be honest. Like, I want to do, like, my own podcast for this. I start to remind a nightmare of research survey. Yeah. Isn't how... Isn't that how it's supposed to be in research? You have, like, your own scope of people to talk with. You don't want to mix people on those kind of scope. Like, for example, your scope on your research is supposed to be, like, for 20 to 30 years old, but then you mix up someone who's actually like 18 years old, then that would ruin your whole research. And you don't want that one because it would ruin your probability of like maybe like 80% going into like 79% because one person is actually like what it's not even 20 years old. It's actually like pretending to be 20 years old, like 17 years old, something like that. You don't want that to happen in your research because it would actually show you that your research is actually it's a failed one. It's not valid anymore. Okay, so that's why we have scope for the research. We don't talk that about here. I don't want to talk about that here. We're not working, guys. Maro podcast. The nightmare never escape. I rarely do podcast. I don't know. I don't know because I don't know the topics I should talk with you guys when it comes to podcast. But I have a lot of things. Actually, like, I have one of the things that I can do a podcast with. If you guys are interested about like saving money, quote unquote. If you guys are interested with like how I save up money, because the funniest thing about me is I just moved out. And then my expenses here is not that it's already expensive, and then I can still provide for myself for like games, expensive games like this and whatnot. Like, how could I actually save for myself, even with this kind of cases? Like, people actually like at work, like, actually always like compliments me, cause how the heck did I actually save up money with like small salary? Well, in my side, as long as like percentage is not really high, the research survey is still valid. Yeah, as I said, like, it really depends, but yeah. It's just my opinion. If your opinion is like, if you want to stand on in your opinion, it's okay. I wanted, because I also want to stand into my own opinions too. That's how it is supposed to be. 温室を覆っている頑丈な外壁。自動ドア以外に出入り口がない。 Is a podcast just chatting but with chat turn off? No, I don't do that on the podcast. I actually turn on my chats. But the topic is not gonna change. I always usually use that one. Okay, I think I check up everything. Oh, never mind, it's not. 停電の時と No, I finished this. 今回はそのどちらでもないのにドアがロックされていた。 Yeah, because this is supposed to be open in the inside. Let's talk about that again next time, guys. It's already like 12:40. It's almost 1, guys, and I mean 11:40. Yeah, it's almost 12.
Never mind. I have like a different time. I need to advance it up. It's like 1 hour to have like the same time in the Philippines. Yeah, my time is like what? Central time, CST. Let's go with the body. I talk too much. Yeah, so I don't want to talk too much. There's a purse, by the way. 死体のそばに何か落ちてる。 Yeah, I'm getting curious about the freaking purse. おや、それは陽一くんのものか。中を確かめてみよう。キャップの壊れた口紅、割れたコンパクト、何かの飲み薬、その他化粧品類か。 Isn't this I think her wife's purse? I mean his wife. 女性もののようだが。 Yeah. 誰のものか心当たりはないかい？ I have. いえ、 Let's go with the body. なんてひどい。両腕と首が切断されている。両足が切断されていない分、私よりはマシか。バラバラしたいか。いやでもあの事件を思い出させるね。ええ。しかしまあ、あの件とは無関係と見ていいだろう。Yeah, definitely is different. どうしてそう言えるんですか？ Because there's no blood. 胴体が持ち去られていない。 Yeah. あの事件では犯人は死体をバラバラにした上、なぜか胴体を持ち去った。そういえば、私の場合、胴体がまだ見つ And か the っていない funniest んだ thing っ is て。 like you saw my body without freaking blood on on the dismembered body. That's what's actually what I am curious about. Like, why there's no blood? Even though it's supposed to be my body is like fresh body is like freaking blood. どうして胴体だけが持ち去られたんだろう。で、とりあえず私の件は置いといて、目の前の事件と向き合わなきゃ。 Sorry if I talk out of nowhere, guys, about some cases, even though it's not even related to my game. かなり荒っぽいですね。両腕はほとんど肩近くで切断されている。 Yeah, closer to the shoulders, that's true. 他に外傷は見当たらないな。 Okay, so yeah, let's go back with the body. バラバラしたいか。両腕はほとんど肩近くで切断されてい This る。 is what streaming is about. This all good. Okay. Oh, it's not the right one. 今回は特に力任せな殺され方ですよね。 No, it's not relying on brute force. こんな殺し方は力の弱い女性には不可能な気が。 That's true. 水野くんや陽一くんの奥方には無理だと。 Yep. ええ、まあ。君、それは見かけで判断しすぎというものだよ。ああ見えて水野くんは土門くんと手分けして二人だけでくくり家の雑事をこなしているんだ。 I mean, yeah, everyone has a possibility to kill this off. Because, as I said, like, I think he fell down. 力のいる仕事を任される場面も少なくないだ。 But I don't know why. But the thing is, I don't know how. There's like this. Why is his hand still cut off? Even with the head. 昔と違って専門のタイプというのは減っているからね。専門のタイプ？総合タイプ？専門家かそうでないかってこと？見かけによらず、ここぞという時は馬力が出せるかもしれない。 Yeah, 立場の true. 馬鹿力というのもあるしね。 Adrenaline rush. 水野さんが怪力かどうかはともかく、見かけだけで容疑者を絞り込むなってことだよね。 Yeah, I failed in snapping. I'm sorry. Let's load. What do you mean? I can load. なんてひどい。両足が切断されていない分。バラバラし。いやでもあのじ。ええ。しかしま。どうして？ let me fast forward that. 両腕は他に外傷 Okay, は I 見 can 当たら find ないな。 any other visible trauma. This one though, let me go back with this. 中身から
誰のものか心当たりがないか。 I slowly get all the 嫌な予 evidences. 感がする。これってもしかして。 殺人現場 Can に you 落ちている recommend me 以上 any good JRPGs on 事件と Switch? 無関係ということはないだろう。 JRPG. I mean, the current JRPG I'm actually playing on Switch is Tree Houses. And then if you want like a tactical JRPG, you can go through with Vanillaware's games, like Unicorn Overlord, which is gonna have like, it's gonna give you more time than usual. Unicorn Overlord and 13 Sentinel. 13 Sentinel is something I finished though, so yeah, I definitely recommend it. If you want visual novel like this, that is also the same creator as Danganronpa, I could definitely recommend you Raincoat on Switch. I finished that game too. RPGs that I played on Switch, what are those? I played visual novels on Switch. Just finished Unicorn Overlord and FE3. Oh, you just finished. If you finish all Unicorn Overlord, why not try 13 Sentinels too? まずは誰のものなのか特定する必要があるな。 Let me save. I'm down for 13. Yeah, 13 Sentinels has a really good plot. Xenoblade 3, I never played Xenoblade 3 though. Yeah, I never played Xenoblade 3. But, I think Mayor can tell you anything for that, anything about Xenoblades. Oh yeah, speaking of, I need to check with the murder. バラバラしたい。 Dead body. なぜ死体をバラバラに。やはり死体を分解しやすくするためでしょう。 Kinda stupid for a perspective. または身元を任すため。 It's not like you dismembered bodies to actually like move it. Sometimes like to confuse the person itself, like investigating it. セオリー通りの推理だね。でもどちらのケースも Yep. 今回には当てはまらないね。切断されたのは頭と両腕だけ。残りの部位はまだ重く、これでは運搬しやすいとは思えない。顔も残っていて身元を隠せていない。事実、陽一くんの遺体だとすぐに分かってしまう。 Right, the devil summoner. Yeah, right バラバラ though. の理由はセオリーとは異なる。 I don't. 全 Is く it on 違った Switch もの one と though, 考えるべきだ Raido? I only know Raido is like available on Switch too. 一旦 Correct me if I'm 理由は wrong though. 考えない方が That's 良 one さ of そう the games I wanted to play. Maybe next time I should buy that one. I always forgot about Raido. But next time though, because next one is like 2 games. It's like gonna be 2 games of that I wanted to play would be released next month. Yeah, it's on Steam. Let me go back. So stupid. No. You want like Steam? I mean Switch exclusive games. So. 両腕はほとんど他に外傷は見当たらないな。バラバラ。両腕はほとんど肩近くで切断されている。他に外傷は見当たらないな。他に外傷がないということは生きたまま刃物で一刀両断。 Yep. 断定はできないが、切断そのものが死因になった可能性は高いね。彼が着ている服の切断面と腕の切断面、 Yep. どっち手っ取り早くスパッと、さほど時間をかけずに切断したと見ていいだろうね。 Okay. Let me save. Yeah, I'm gonna save it because I think it's what? I'm gonna save because I think this is like kind of a difficult scenario. I want to make that much mistakes. タバコの花が美しく咲いている。
まるで死したくくり陽一に手向けられているかのように。陽一くんが温室に入ったつまり事件が陽一くんが温室に入った事件が起きるのに誰も温室を出入りしていない。いや待てよ、そうとは限らないかもしれない。月次郎と同じように最高システムを使って温室を回転させれば I don't think it's a big possibility that's related to the case. 監視カメラに映らずにこの温室を出入りすることができたかもしれない。 But it's locked in the outside though. 犬神さん、このコンソールで最高システムのログって見られないんですか？まあ一応画面上には最高システムのログという項目があるんだけど、ただしそれを確認す But る yeah, ために Kirsan, go with 13 Sentinel. Swear to God, it's worth it. は That's a game that I tried to stream way back then, but no one was like really that interested with 13 Sentinel, so I played it on my own time, finished it. It's like mind blowing. おや、なぜかログが確認できる状態 Oh, what did you gave the ring in Unicorn Overlord? Pala. Oh, no one gave me the ring of Unicorn Overlord. I played 13 Sentinel first, and when I heard about Unicorn Overlord being released on Switch, because there's this, they are the same made by Vanillaware, and then Vanillaware also created 13 Sentinel. So on top of my mind, it's like, yeah, definitely this Unicorn Overlord is gonna be that. It's definitely gonna be a good game because they're the same creator as 13 Sentinel, and 13 Sentinel gave like a really big impact with me. Because the story is like 10 out of 10 for me. Like definitely a 10 out of 10 for me. Swear to God. So that's the reason I would try Unicorn Overlord. It's like Unicorn Overlord is like fantasy game. And then let me rephrase my question. Who did you give the ring of the maiden in? Oh no, never mind. I didn't start at Unicorn Overlord yet. Yeah. Cause I was so focused on my Steam games. So no spoilers, please. Yeah. I know Vanillaware's game would take you too much of your time, you know. I think my 13 Sentinels like almost 100 hours. Just to get all the endings for like 13 people. And then maximizing every stats on 13 Sentinels to every characters. どうやら誰かがパスワードを用いて管理者モードに移行させたようだ。せっかくだからログを確認しておこう。I remember like I was so addicted to 13 Sentinels to the point that while I'm eating, I also play the game. I was like eating in front of our dining table and just like play the game. It's like I don't care. It's like, oh, and then everyone is like already sleeping and I'm still playing the game. I mean, I'm still discovering new stuff in BG3, so a long playtime like that one stopped me. Oh, okay. So you play BG3. I don't play that game. So wait, systems January 3, system start 640, M650, or autocorrect 720 and 730. January 3, like we started after the death, we actually came to Inogami the January 1, and then the next day where someone like died, this is January 2 supposed to be, and then January 3 is supposed to be today. Right? Never mind. Yeah, supposed to be today. January 1st supposed to be today in the game. You all haven't tried D&D, ba? I was curious with D&D, but not Baldur's. I guess like I got into the bad side of Baldur's, that's why I wasn't really interested. 1月3日のログは月次郎さんが昨日動かしたものですね。I mean, I'm used with games with 100 hours. I mean, I prefer my games to be 100 hours more than 50 hours. だとすると、今朝未明、午前1時30分に回転させられているみたいですね。Oh, it also rotated? なんでそんな真夜中に？コンソールは温室内からしか操作できない。とすると、陽一くんが何らかの目的で温室を回転させたとしか考えられないな。
月次郎さんと同じようにこっそり温室を出ようとしたんでしょうか。 I don't think that's the case. あるいは誰かを招き入れた可能性もあるんじゃないか。 Yeah, big possibility. 要するにそいつが犯人ってわけだが。昨日の様子だと陽一さんがうかつに誰かを招き入れるとも思えません。 I mean, maybe the culprit, by the way, is also like the one that's like feeding him information. I mean, these three brothers are like too naive in their own ways. May I introduce you on the world of TTRPG? What's TTRPG again? I never tried that game. I never tried that kind of genres. かなり警戒していましたから。温室を出入りする目的以外で最高システムが使われた。真夜中だとすれば本来の最高目的で使われたとも考えられない。Always like I don't remember everything, guys. It's okay, Kirsan. I never really, you know, I'm just gonna say this one, okay? On stream, okay? And yeah, by the way, I'm gonna tell this. If you hate me with this, I don't care. This is my opinion. I actually hate Baldur's Gate 3, guys. Okay? I just don't like it. Okay? I have my own reasons. I told you, I saw the bad side for me in Baldur's Gate. I wasn't introduced well with the game to the point I was interested with it. At the same time, it ruined my perspective with the game. And I don't like some paths in the game. And that's the main reason, like, yeah, you want to make me play it. I was exposed to the really bad side of Baldur's Gate. That's the main reason I hate the game. I never played it before, I never tried it, and I don't want to try it. No matter how good the game is, I'm not gonna try it. You can't sell me that game to me. この温室にはまだ何か秘密が? And I hope you guys respect that perspective on mine. By the way, I don't easily hate games, okay? Some of them are like something I normally say that, yeah, I'm not gonna play that game because in reality it's not interesting for me. That's the only thing. But hating a game is like pretty rare for me. I was exposed. Okay, let me say this one stuff. I never knew about Baldur's Gate release way back then, but I was exposed with the Western thing. I mean, Western people, you know, like I saw a freaking thing about Baldur's Gate, like what about you know, a taboo thing for me. As a Christian, I don't like that. At the same time, like, yeah, I'm playing a freaking cult game and I'm a Christian, as I said. But yeah, I'm not I like yaoi, guys. Okay, I like yaoi. I like BL stuff. I read sexual contents on BL. Okay, I'm not that innocent. But the thing over me is, I saw like the the doo-doo stuff with the bear with humans, you know, and I don't like that kind of thing. And then I was more exposed with the explicit contents with Baldur's Gate for how many days, and it made me think like how the heck would you actually make a game just for this? Like sometimes like it made me think like maybe like the creator itself like has its own fetish like to actually like show this kind of thing. I don't know, that's what I saw, and that's what also the reason why I hate the game. That's the only thing. Okay, I don't like sexual stuff on my games that much. The majority of the games I play is like I don't even approve fan service, right? Understandable. And alright, that's the only thing I could tell you guys. That's I mean, if you were exposed for how many days with that kind of content in the game, why didn't you make the game like hentai instead, right? And then
and then realized that the game isn't actually like that. I just realized the game, like when the game became really popular, I realized the game wasn't supposed to be like that. It was like people actually going that way. And that made me more disgusted by people because you chose to like those kind of things, you know? And made me realize I don't want to play the game. That's the only thing I could tell you. What's the next one again? Yeah, this one. Oh wait, I forgot to save. We got what we need. Talk too much. I don't even understand what I'm doing in my game anymore. Ah, it's already 12. 1 hour left. Yep, it was people. BGJ is more than just the stuff you said. Yeah, I know. But then because of that, it also like Oh yeah, I picked this one earlier. I just picked this one earlier. Remember the days where X was just flooded with those content, bro? Yeah, that's what happened to me. ドモンさんの声を聞きつけ、このドアは内側からロックされていて開かなかった。The door was locked from the inside, couldn't be opened. Log shows that the greenhouse has been rotated in the early days. Wait. Autocorrect is like 210. I think we still don't have enough evidence for that. それで無理やりこじ開けることになった。室内には死体があるだけで犯人のすぐこのドア以外に出入り口はない。I mean, yeah. これが密室というやつだろうか。Definitely something we need to connect on that one. Yeah, this part is like definitely harder now. 温室を覆っている。自動ドア以外に出入り口がないことは分かっているけど。Oh yeah, up. 温室を覆って自動ドア以外に出入り口がないことは分かっているけど。いや、何度調べても同じ。Okay, never mind then. I was like thinking, oh, I'm just going back and back again, guys. If I fail, let's talk with Inogami again. Okay. 犬神さんも。そうだな。コンソール。Console. そういえば月次郎くんみたいに。Was on the way out without being okay. 陽一くんの body. 死体の調査は重要だ。Anybody ski? あの女神像。God, the 前に見た statue. 時と死体の近くに誰のものだろう。あのドア。そもそもどういう状況だとロックされるんだ。Okay. ドモンさんのこのドアは内側からロックされていて開かなかった。As the door was locked from the inside, couldn't be opened. Maybe because they kind of wait. I think we're wait. このドアこれが。Yeah, we can't interact with it anymore. 停電の時と今回はそのこれが密室。このドア以外に出入り口はNo, not that これ one. が密室というやつだろうか。I'm kind of confused, like what to choose, guys. Like we still need to interact with this actually. おや陽一くんのズボン Oh の wait, ポケットに something in the 何か入 pocket? ってないか。 You just okay? しもべレイ君確認してくれないか。 I never knew that there's more conversation from this. やりますけど。
何もないみたいですけど。もっとよく調べてみるんだ。 Okay. やっぱり何もあり。いいや、何か入ってるはずだよ。よく調べてみるんだ。あ、何か小さいものが。 Something small. なんだろうこれ。 A medicine? おお。 Sorry guys, I was drinking water. しかも中身は空っぽだ。普通はこのカプセルに顆粒状の薬品が入っているものだが、中身が抜き取られた後なのか、それともこれから何か入れるつもりだったのか。 Ooh. そもそもどうしてこんなものを陽一くんが持っていたのか、謎だね。 Yeah, now I have more questions in that one more than I have answers, you know. このドアは内側からロックされて開かなかった。 I was locking these and couldn't be open. Definitely it is this one. No? 一体犯人はどうやって陽一さんを殺害し。 Oh yeah, wrong one. I don't care anymore. We good こ tune の that ドア one. は内側からロックされて開かなかった。 So it's actually the log. そもそもなぜこのドアが封鎖状態にあったのか。最高システムを動かしたから。 Yeah. でも最高システムは自動的に解除されて音質も元に戻るらしいし、だとすればこの自動ドアはそれとは別の理由で封鎖状態を維持していたことになる。そもそも完全な密室とは言えない。 Is there no power? That's actually my question earlier. It's like, I think there's no power. I wanna try firing capsule filled with gunpowder. The peaceful things my morning brain thinks. 手動ハンドルを回して出入りすることは可能だったはずなんだ。I don't think the capsule can handle the gunpowder. I think in the middle of it, I don't know how guns work, but I think in the middle of like firing it with the capsule, it would like pop off in the middle. That's what means like we need to have like a solid like container for the gunpowder to work, right? I don't know. That's what I think, cause capsule is like really what like it's not even that strong enough to like fire it. I think it was just like poof in the middle of it, like yeah, fire it, the poof. Yeah, right. Cause the physics over it. I'm not that smart, guys. That's just what I think. I mean, correct me if I'm wrong. You know, I'm not a gun techie person. Maybe you can use your tooth as a primer. I don't know. Might be the worth an experiment. Yeah, tooth is actually really strong for like the what do you call that one? I don't know. I forgot like what's supposed to be in our tooth, but I know our tooth are strong. I don't know, guys. Why are you asking that kind of questions? Make me more what? Like confused. この音質にはまだ何か秘密がありそうだ。 Oh, that's 100% immediately. そろそろ会議の時間が近づいてきましたね。もう大体の場所を調べ終わったでしょうか。いや、まだ仕事は終わってないよ。東大元暮らしとはまさにこのこと。 You know, Gami already knows what's happening. ほら、女神像の台座を裏に回って確認して。 Oh yeah, we never checked that one. 台座の裏？ Oh wait, what? なんですかこれ？こんなの昨日まではなかったはず。まさに秘密の入り口。
といったところか。 That was like what? That was like I was like shocking immediately. 昨日私が叩いてみて回った時は台座の中にこんな空洞があるなんて気づけなかったな。 Yeah, that's what I also do, you know. You know there's like color inside when you actually knock on it. 簡単には見つけられないよう、おそらく特殊な素材で覆われているんだ。ってことは、よほど見られたくないものを隠しているのかな。ワクワクするね。はしごで地下に降りられるようだ。早速。ちょっと待ってください。もしかしたら犯人が中で待ち構えてるかも。 I doubt. だから君がまず先に降りるんだ。なんで？なーに、心配することはない。私の推理によれば犯人はここにはもういないよ。本当に？どうしよう。大丈夫かな。どうしたんだい？いえ、まだ気持ちの整理が。どうしよう。大丈夫かな。降りていいの？ Let's go down. 迷ってても仕方ない。行ってみよう。 I like that. I was like, why did I get like 100% immediately? That doesn't even make sense for me. I need more evidence of... Damn. うわ So it's a laboratory then. ー、何この部屋。へえ。 It feels like Kid and his uncle going on an adventure. I know, right? And when you realize the relationship, like, your main character Ray is supposed to be like what? The leader, the founder. I mean, the leader of Inugami. Inugami, like, I guess like I don't know, Loki worships. 見たところ、秘密の研究室といったところかな。I know, right? いやー、ますますワクワクするね。何なんでしょうか、ここ。その辺の機械を調べてみよう。何かわかるかもしれない。I was like, what? Feels like I'm playing Nonary games with the design, you know. 温室に戻るためのはしごだ。捜査が終わるまで戻るわけにはいかない。おや、だいぶ苦戦しているようだね。Not really yet. I just wanted to talk to you. さすがの名探偵くん。もちろん私はしたいさ。草やったの？それとも切れたの？ Or did it wear off? 犬神さん、何か助言してくれませんか？ Don't ask me about the grass, guys. You know what it is already. No need for explanations. なんだ？情けないな。もう少しなんだ。ここが決まりどころじゃないか。頼むから、私の期待を裏切らないでくれよ。私、自分が名探偵なんて一度も言ってないのに。I mean, you're not supposed to be a detective right from the start. 仕方ない。 Y'all workplaces are also implemented no electricity during Friday snow. You don't have that one. My workplace isn't Philippine BIS. 何か落ちてる。ただのメモ用紙か何か。A note? ただのメモ用紙か何か。あ、紙の裏側に何か書いてある。真っ赤な文字。この独特な筆跡は見覚えがある。清正の日記の文字と同じだ。王という字に見えるけど、どういう意味があるんだろう。 So they know this place already right from the start then. So it really is retribution. We saw like retribution. We already like saw four messages like that. If you connected this retribution. I think so? Wait.
Is it just me or am I hearing that Switch controller connected sound? Yeah, because this game is supposed to be on Switch. And then the guides in this game is actually on Switch too, which is pretty funny. So it's Sean, and then I still wonder about this though, like that one till this day. Sean, and then where's the caliber here? I mean revolver. Why am I selling it caliber? Re, okay. There's a Re Sean. And then there should be another one. Wait a minute. This one. So it's like 3. Yeah, it's just really a retribution. So what we got right here is like view. Oh yeah, retribution. I will go to have lunch. Have a nice dream, everyone. Okay, Aaron rings. Have a good lunch, by the way. Hello, Pix. Welcome to the stream. Good afternoon. It's not good morning anymore. Good afternoon. We're playing visual novels for now. Who's the one who's doing Yeah, retribution means revenge. I really think it's the big dude. これは物理学関係の資料かな。 With zero gravity? 重力がどうとか書いてある。 What do you mean about zero gravity? 見たこともない機械です。 One day left only and we're chilling. Also, happy birthday to me, Lone. Happy birthday, Molish! What do you mean about one day left only? Oh yeah, because it's weekdays. Just realized that. Actually got my salary earlier. 何か不気味な色をした液体がガラスの中に満たされているのが見えますね。 Colored liquid. 薬剤を生成する機械のようだね。おそらくこれが製薬用のメインマシンだろう。おや、モニターにエラー表示が出ている。There? 生成しようとしたが失敗したといった感じかな。 Someone used that one for sure. Wait, let me save. 顕微鏡がある。使った記憶はないはずだけど、なぜか懐かしさを感じてしまう。 I was talking about game date. Oh, it's your game date. Oh, okay, January 4. It's a happy birthday, Molish. 壁にはいろんなグラフや化学式のようなものがびっしりと書かれている。 It's still not off because we're talking about the game state. Yeah, me too. 水平リーベ僕の船七曲りシップスクラークかスコ怪しい呪文を唱えている人がいる。怖いから放っておこう。なんだろうこの張り紙。温室とこの地下の研究室を横から見た断面図。 By the way, guys, tell me if you can hear some static noises in my game. I already updated my OBS, so hopefully it's not gonna cause any troubles anymore. この図が確かなら、この部屋からさらに下に空洞が存在するみたいだ。その深さ、地下2000メートル？ What? なるほど、そういうことか。ほら、台座の秘密の入り口を開ける手順がここに図解されているよ。 Oh, the way. まず第一に音質をロックする。そして次に女神像の剣を下ろす。 Oh, okay. あ、そうか。それで最高システムが稼働させられたんですね。どういうことだい？ Yeah. It's a trigger. It's a password. どうして真夜中に最高システムを動かしたのか気になっていたんですけど、あれを作動させると自動ドアがロックされるじゃないですか。つまりこの地下研究室に入るために必要な手順だったんですよ。ははなるほど。音質をロックした上で
どうやら女神像の剣を下ろす。剣がちょうどレバースイッチのようになっているんだろう。おそらく誰かが剣を倒して入り口を開けたんだろうね。問題は誰が何のためにここに入ろうとしたのか。Stealing information, you know? I'm still gonna save every freaking time. これを見なよ、しもべレイ君。ここで作られていたものの詳細が書かれているぞ。Is it about the grass again? これはとんでもない大発見だ。さっきから妙にテンション高いですね。ニコチンを主成分とした特殊な化学薬品のようだね。Oh, nicotine. Let's go with this 薬 first. 剤を生成するモニターにエラー表。薬剤を生成する機械。Huh. I don't think that's the thing we need. モニターにエラ I think it's lack of nicotine. I don't know. ここで作られていたのはニコチンを主成分とした特殊な化学薬品。ニコチンって？タバコの主成分だよ。つまりタバコを原料にしてここで特別な薬品が作られていたんだ。特別な薬って？おそらくそれはウイルス。 What? 異教徒の間で出回っている違法薬物だね。最近では高度な生成技術で作られたウイルスという液体の薬物が主流らしいけど。それって確か異教徒の間で流行ってるドラッグでしたっけ？ Yeah, I think this is it. I think the younger brother knew about it and someone needs to kill them. I don't know. Oh, yeah, they have their own god. So, inside the cult group, I mean, inside this cult city, there's another cult, which is the heretics. Yeah. 特にウイルスは全身の感覚がより研ぎ澄まされ Dang. 神に近づくことができるという。 So this is the source where they got this one. その神というのは私たちにとっての神なんですよね。そう、神と言ったらもちろん我々にとって憎むべき神のことだよ。憎む？神ってのはどうしようもなく身勝手で我々の運命をもてあそぶ。面白半分で文明を築いては気まぐれで消し飛ばし海や大地さえも破壊する。 Oh, are you? Oh, okay. I guess I know the reference of this on the Bible. This is the kind of like a really touchy subject though, because it's kind of real. 要するに自然の摂理にあだなす存在。 Yeah, それ actually が that's 神だ。 that's kind of true. そんな神から離別するために我々終天教団は立ち上がったんだ。 Yeah, those two dialogues are like really biblical. Yeah, this is something that my sister would definitely hate me playing. If they know I'm playing this game, it's like they're gonna hate me, bro. おやどうした？ My family is like too Christian for this. さほど興味ない話だったかな。いえ、まあ。異教徒たちは未だに神を信じている。 Understandable. 神々の力が自分たちに宿ること So を if 願 I'm ってい in る。 this world and I'm Christian, I'm definitely under the heretics then. ウイルスはそのための近道ってわけだね。 But they're be living in a different way 馬鹿 though. げた話さ。ちょっと待ってください。私たちにとって神というのは異教の存在なんですか？ずいぶん当たり前のことを聞くじゃないか。終天教にとって神は敵だ。 Yeah, because he is the creator.
つまり神を信じる者たちも敵だ。神が敵って。 So it's like you need to be an atheist. But at the same time, you believe in God in some sense in this area, though. 女神像は何なんです？ここの家の人は神を崇める異教徒だと？別に祀られていたわけではないだろう。あれはただの美術品だよ。昔から古の神話に出てくる神を模した石像を集める趣味が人間にはあったと聞く。Yeah, still goddess. つまりは Goddess and あまり gods. 良い趣味だとは言えないよね。そんな。それじゃあ今まで私が頼りにしてきた神の力って。 Oh shoot! 急に青ざめてどうしたんだ。 Wait. 具合が悪いなら少し休むといい。 Okay, let me read it again. Then what's the power of God that I've been relying up until now? Yeah, that's a question. It's like the power of God that you've been using right now is like also like the destruction. How could God be the enemy? But if God's been the enemy, it's strange that God's try as a Shuten ordered ritual. Where you're quite pale, you can rest if you don't feel well. Yeah, that's the thing. If God's been the enemy, it's strange that God's I don't know. Actually, the plot in this game is still kind of confusing for me. It's because it's like a cold story, so it's kind of I'm trying to get into their mind. I read like a log earlier, like they killed like a lot. I mean, they sacrificed a lot of people, and then I mean not log like in the book. Like they sacrificed a lot of people, and then all those sacrificed dead bodies are actually the one who actually is the foundation of the whole sculpture in the central park. Which is what we see, right? It's just to save the world, that's what they said. What? Yeah. And I don't think it's a coincidence why our body was like there in the first place in front of the statue. Because I think our body was like, supposed to be like, used to be a sacrifice as well. 無理するのは構わないが、うっかりそこらにある薬をぶちまけないように頼むよ。ここで生成されていたのは市場に出回っているウイルスではなく、その原液のようだ。純度 100% のウイルスは猛毒だよ。摂取すれば神に近づく前に即死するだろうね。しかしそれにしてもまさかついに見つけたよ。Damn. I think it's related to this, like the virus. The plot thickens, guys. あ、まさかこれがファイルに書いてあったウイルスを作る機械じゃ。まさにその通りだろうね。ログを確認すると薬液のセット OK。 ただし1時間以内にこの機械から取り出す。ウイルス生成に成功したのに取り出すのを忘れてダメにしちゃったということですか？そのようだね。もったいない。え？ああ、いや、なんでもない。Damn. さて、時間も迫ってきたし、そろそろ屋敷に戻ろうか。どうだい名探偵くん。くくり家殺人事件の真相は見えてきたかい？いえ、まだ何も。もちろん真相など知らなくとも何事もなかったように世界は回る。Yeah, that's true. あの永遠と思われた存在、教祖がいなくなっても Ishigami losing まだ世界が続いている。 Inogami, by the way. いいや、それも時間の問題か。え？それについてはこの件が片付いたらゆっくり話そうじゃない。 And I will say this again.
I think Inogami already knows who you are. He's just pretending he doesn't know about you. Because the way he actually cracked this case, he doesn't help you, yeah. But he already knows what's going on. And he actually tells Sigek what to do in some sense. And at the same time, it's like, I already think that he already knows who you are right from the start. It's okay, it's okay. As there's no name in the game, that's the lapses about Shuten Order. They don't put the names of the characters. You need to go to the logs to like check all the characters. I don't even remember like the three brothers. That's why I always like said the eldest, the middle, and the second or middle or the younger. Because I don't remember their names. まだ調べておきたいことがあったら今のうちに進めておくといい。はい。私はこう見えて真実ってやつが好きだ。なんていうかな。遠い昔に諦めた夢を思い出すと。He's just too smart to not let for not realizing that it's you, the founder. ま、とにかく君には期待しているよ。Even with like a detective at first sight, right? Like he wouldn't really like what you know, just say yes out of nowhere. He is really cautious, you know. He even said the keyword earlier, like time will tell. Yeah. He definitely sees it. あと私にできることといえば話を聞いて回るくらいかな。誰から話を聞こう。Yeah, we need the alibis. Let me save. Let's start with what? Why is he Meru in that one? ヒメルさん、ミコトルさん、いるんでしょ？どうしたんだい？血相を変えて。お二人に聞きたいことがあります。早く聞いてよ。早く。My guess is that he was waiting for us at park and he's been assigned to trial us or something. I don't think he's waiting at the park. I think it was like unexpected turn. Remember like the prologue itself, like he's like the fate has like changes or something like that. I think it doesn't really know about you reincarnating, but more like he's just there in the park coincidentally with you and then realize like there's something off with you at the same time. And so he saved you at some sense. Right? 神って何なんですか？神は神よ。それ以上の説明が必要？ I don't know. He's actually sus on that one. I mean, characters like him would be really into Nagito face, you know. Like they already know the truth a lot. 私を蘇らせようとしている神というのは本当に神様なんですか？ But then again, it's like, we need more answers. He's a curious case. 実際は異教の偶像。それこそ恐ろしい姿をした悪魔のような存在なのでは？だとしたらどうだと言うんだね？まさか本当に？安心したまえ。神は神だ。そのお姿は悪魔どころか君たち教団員と何ら変わらない。何しろ神は自分の似姿として君たちを創造なさったのだ。 Biblical words. ぶっちゃけ見た目だけなら神が街中を歩いていても気づかないと思うわ。ますます神というものがわからなくなってきたんですけど。レイ、君にはくだらない疑念を抱いている暇はないはずだ。君を蘇らせようとしているのが神であろうと悪魔であろうと、失敗すれば明日には灰になっているんだぞ。私が終点教団の教祖だったというのは本当ですか？何を今さら。ほら、あの映像見たでしょ？新年
祖の姿を。あれを見ても自分が教祖じゃないと思うの？ I love that she's actually getting a lot of doubts. 目的は何ですか？神の試練が終点教の儀式ってのは嘘ですよね。だって神は教団の敵らしいですから。私を蘇らせることなんてただの建前で。おいおい、急に何を言い出すんだ。言い訳はいいから真実を教えてください。 But yeah, we still need more answers with the angels. Just realize that they said about the trial things, but they said like it's another story at another time. 私は何のために生き返る必要があるんですか？世界の終焉を防ぐためだよ。君の導きがなくては Incoming 人 doom, 類は yeah. 絶滅する。これだけは真実だ。だから君は教祖として生き返らなければならない。人類を救うためなら異教の儀式でも何でも使えるものは使うしかないんだ。やっぱりおかしいじゃないですか。終点教団は世界の終焉を Yeah, that's the thing. It's ironic. 終焉を防ぐために私が生き返るのだとしたら、教団の目的とはまるで正反対。私は教団を裏切るってことですか？君は君が正しいと思うことをするだけだ。正しいと思うこと？では聞くが、君は世界の破滅を望むのか？人類の絶滅を願うのか？でもそれが教団の意志であり、私の意志だったのでしょ？私は君に聞いているんだよ、レイ。終点教団の教祖ではなく君にね。もし君が今間違っている道を進んでいると感じるのなら、ここで戦いから降りるといい。だが正しいことをしていると思うなら迷っている暇はないぞ。さあどうする？またそうやって何も知らない私に選択を迫る。 That's like a big responsibility, though, in some sense. Like, it's actually really true. If we die, like, it's actually still okay. Like, it's not even like if it's like end of the world. That's how everyone wishes for. 何もかも終わったらちゃんと話してもらいますから。あなたたちが何者なのか、そして私が何者だったのか。ああ、もちろんだ。I don't know, but maybe in some sense, like maybe the plot twist here is like, you're the founder in this place, but you wanted like to make people believe that, you guys are worshiping for the end, but in reality, like he was he was already shielding you up with the real truth, right? Like maybe that's that's a thing. I don't know. そのためにも今は目の前の剣を片付けることに集中した方がいい。I wouldn't be even surprised if that's a plot twist with the founder itself. Like you were just like actually like low-key pretending in some parts. Like I mean, you still pray, you know? So pray for the end of the world. とっておきの情報？最初に死んでた三男坊いたでしょ？あれの死体を姫たちで詳しく調べてみたのよ。そしたらなんとね、あの死体、死因はお腹を刺された傷ではなかったのよ。 It's the burn. なんと感電死だったの。 Oh, electrocuted? 感電死？なんでボートの上で感電死なんて。ここから先は名探偵の考えることでしょ。それじゃあとはよろしく。あ、言ってしまった。 So that's why there's like a burn mark in his hands. それにしてもまさか製造さんの死因が感電死だったとは。Set up. もう少し聞き込みして回ろうかな。I love that those three brothers is too naive, but at the same time they're so good at what like
doing a freaking setups. I have more questions with their religions though. I mean their beliefs. It's like their beliefs is so confusing at some points too. Even I myself, I can't understand anything. 水野さん、もしかしてこれ水野さんのものではありませんか？はい、それは私のです。 Wait, that's yours? でもどうしてしもべ様が Oh, don't tell me this is gonna be like a setup again. Or maybe Mizune is like the real what? The real killer all along. 拾ったん That would です。 be really fun if she's actually the real killer, right? That would be really fun. Because you've been shielding her for a very long time. I would want to see the reaction of the main character if she's really the killer. 本質そんななんでそんなところに心当たりがないんですか？ええ今朝亡くなっていることに気づいたんですけど昨日の朝にはあったんですか？ But the thing is, like everything in the pouch is like broken. So as I said, it fell off. はい確かにありました。私あまり体が強くないので毎朝栄養剤を飲んでいるんです。昨日は確かに薬を飲みましたけど今朝はポーチごとなくなっていて困っていたんです。温室には入りましたか？とんでもありません。一切近づいていません。そうですよね。信じてくださいしもべ様。私は何もしていません。もちろん信じます。よかった。私しもべ様に見放されたら。そんな怖がらないで。大丈夫ですよ。きっと真実があなたを救ってくれるはずです。はい。それじゃあ質問は以上です。このポーチは返しますね。いいんですか？ええ、もちろん。ありがとうございます。あら？どうかしましたか？コンパクトの鏡が割れてます。他にも化粧水の瓶にひびが入っていますし、誰がこんなこと。昨日までは異常なかったんですね。はい。何者かにポーチが持ち出された後、中身を荒らされた？一体誰が何のためにそんなことを？しもべ様。きっとこの事実が事件の謎を解く鍵になるはずです。きっと。Told you they fell down and お died. 願いします。それじゃあ私この辺で。もう少し聞き込みして回ろうかな。I'll save again. Oh yeah, しもべレイ君。さっき別れたばかりだというのに。さっき話していたウイルスについてもう少し詳しく教えてくだ I さい。 think remember the capsule, like the empty capsule in the dead body? I think that they're actually trying to get like the virus itself, but then failed. That's why it's empty. 詳しくと言っても、私は専門家ではないからね。そもそもウイルスについてはまだ知られていないことの方が多い。その生成法についても都市伝説めいた噂しか聞いたことはなかったけど。都市伝説めいた噂？ウイルスを作るにはかなり特殊な工程が必要らしい。というのしかしあの地下の研究室を目の当たりにして
その真相がついに判明したよ。まさか研究室の構造そのものがウイルスの合成に必要不可欠だったとはね。 The structure, yeah. これは今回の事件とは関係ないんですけど、神について犬神さんが知っていることを教えてほしいんですけど。神、やけにこだわるね。犬神さんならきっと詳しいと思って。教団の幹部だからかい？もしそう考えてるならそれは誤りだよ。私にも知らないことやわからないことはたくさんある。犬神さんは神を見たことがありますか？ Of course not. 街の外に行けば Oh, sorry 嫌 guys. でもお目にかかることになるって話だが、私はごめんだね。酒も草もない街の外に出るなんて考えたくもな。街の外に神が存在しているんですか？ I think there's something wrong outside the city. Because when you said that one with Shimobe earlier, it's like, why can't we, do you want to travel outside with me? And then she was laughing like awkwardly with you, like, oh, you're really quite interesting, Ray. So she was like that. I don't think there's something outside the city anymore. それじゃあもし私が街の外に出れば神に会えるってことですか？君はそんなことも知らずにこの街で暮らしてきたのか？なるほど。最近じゃ外に出ていく愚かな教団員もいなくなったし、一応街の外に出てはならないという競技もあるにはあるんだが、当たり前すぎて形骸化しているし。街の外に出てはいけないんですか？外は神々の領域だ。街を出れば殺されるよ。殺される？何のために教団が一つの街を作り上げたと思う？神の手が及ばない安全な場所を作る。Okay, understandable why Shimobe actually reacts that way. Like, why do you guys actually go out? Yeah, so we get killed. はるか昔には街を出て神に盾つこうとした血気盛んな連中もいたとき、 Interesting city though. 無論誰も帰ってこなかったそうだがね。腐っても神は神だ。どんな武器をもってしても神々を打ち倒すことはできない。だからこうして我々は街の中で平和に暮らしていくことを選んだんだ。ますます神のことがわからなくなってしまった。間違っても街の外に出ようなんて思っちゃいけないよ。教祖がいなくなった今、いよいよ法の見直しが必要な時期かもしれないな。いっそ高い壁でも作って街をぐるっと囲ってしまえば安全なのにな。 That's a keyword. ふと気になったんですけど、犬神さんは教祖とは仲が良かったんですか？どさくさに紛れて教祖の事件について探りを入れようって魂胆かい？ Yep. いえ、単純に気になっただけです。ま、いいだろう。教祖とはもちろん仲は良かったよ。強いて言えば良きビジネスパートナーってやつ。こう見えて私も昔は正義と悪の狭間で揺さぶられ道を誤りそうになったものさ。少し昔話をしよう。長くなるけど聞いてくれるかな？ Yeah, go on. I'm here to listen. 当時正義の探偵だった私は壁にぶち当たっていたんだ。軸を失い無力感や虚無感に苛まれてしまった。おととい話してくれた探偵を辞めた件ですか？まあね。何があったんです？犯したミスって？それはまたいずれ。とにかく私は探偵をきれいさっぱりやめてしまった。正義とか真実の探求の意義が揺らいでしまった私は闇の中へとね。もしかして具体的なことは君の想像に任せるよ。ただそれは
闇に潜む犯罪者を暴き出すためにだ。あるいは世界の明るい側からだけでは見つからない答えを探すためだった。自分自身がそこの住人になることで近づけるかもしれない、真実が見えるかもしれないと。いや、もちろんどんな口実があれ肯定してもらうつもりはないよ。闇は闇、背徳は背徳、競技違反は競技違反だ。そんな時だ。前任の法務省幹部が更迭されたという情報が私の耳に届いた。なんとその幹部は異教徒だったそうだよ。Oh, interesting. 法を執行する法務省の幹部が異教徒に？またしても私の価値観が揺さぶられたよ。逆にこうも思った。私のやっていることは間違っていなかったのかもしれないと。やがて私のもとをあるお客が訪ねてきたんだ。It's a founder. 教祖さ。え？私が？私も面食らったさ。何せ教団のトップが単身で会いに来るなんて。しかも片足どころかほぼ全身不道徳に突っ込んでいるようなアウトローに、教祖は新しい法務省幹部になってほしい。なぜ私に？君は若いのにこの国の競技に誰よりも精通していて、とても頭が切れると聞いてね。おまけに闇の深さまで身をもって知っている。こんな適任者他にいないでしょ。世界一の不適任者だと自覚していますけどね。前任の幹部は正しい人だった。いや、正しすぎたんだ。正しいことしか見えないし認めなかった。だから落ちる時は一瞬だった。価値観や信念に揺らぎが出たら硬すぎる正義はポキンといく。異教徒のささやきにもろかったんだ。Yeah, actually, that's true. 異教徒のささやき。だから清濁合わせ飲む人材が適任なんだ。そういうものでなければ、 As the more just you are, the more you would actually think it would lead the same perspective with what we have with our character right now. It's like you would think like what's happening in this place is the wrong thing. 皮肉ですか? To the point that it became erratic. Yeah, makes sense. 不法の手先? お断りしますよ。私にはやるべきことがあるんで。君が何をしようとしているのか分かっているつもりだよ。本当はどんな人物なのかもね。私が思うにこのポジションは君の目的を果たすのにも役立つはずだけど。恐れ入ったよ。彼は私の変装に気づいていた。変装？巡り合わせが違っていたらいい探偵になっていたかもしれないね。面白い存在だったよ。緩やかそうなのに芯が通っていて、大胆かと思えば計算高くて、何より次に何をするかわからない意外な選択を下す。だから私は彼を信じることにしたんだ。That's why I don't think he is the murderer. 信じる？何をですか？彼が示す理想をさ。あるいは私が見失いかけた真実かな。信じたくなったのさ。私にとって教祖は何が真実なのかを示してくれる灯台みたいに見えたんだ。私は法務省幹部の役職をありがたく拝命することにしたよ。私はこの国で一番法を知り尽くし、それでいて最も抜け穴を知るものだ。
でもそんな私を信頼して、彼は私に責任ある重要な役目を与えてくれた。だから私も誰が何と言おうと彼だけは信頼している。 It's like for Inugami is if he doesn't believe on God, he does believe in the order of the founder. He worships him actually. That's why that's why like when I first like saw him, like I don't think he's the murderer. いや、信頼していたか。 The more you talk to him, the more you would realize like nah, he doesn't kill him. 彼を失ってぽっかりと心に穴が開いた気分さ。彼、さっきから犬神は教祖のことを彼と呼んでる。そういえば昨日。むしろ私は女性が苦手でね。事件絡みで何度も女性に騙されてきたからね。ま、自業自得ってやつさ。Yeah, because your real body isn't a girl, it's a guy. もはや生理反応として。女性を毛嫌いするくせに、教祖とは良好な Baka 関 si 係 Ada だ daw った。 DLC sa RE9. Let's see though. いや、もしかして犬神は教祖のことを女性だとは思っていなかったのかも。 Like 6 hours ago. Let's see. そうか。だから私に対しても特に拒否反応を示したりせずに捜査に付き合ってくれているのか。Now you're connecting the dots, Ray. No, this is like literally it. I told you. I think Inugami already knows about him, so that's why he never showed any discovery with me and even helped me investigate because he already knows who you are, bro. You just answered it. ありえない話じゃない。実際に私自身、自分が女 No. だとすぐには自覚できなかったし。 No. それにしても犬神がずっと教祖の性別を誤解し続けていたということは、教祖は性別を公表していなかった。神に近い存在としてあえてそうしていたのかも。それにしても犬神が教祖を信頼する気持ちに嘘はなさそうに感じられた。 I don't think that's the case in some sense. 犬神キシルは私を殺した犯人じゃないってこと？ Yeah, big possibility. Like it's like 100% now. It's not him. ヒメルさんたち、神の力は絶対に外れないって言ってたのに。でも。どうしたの？怖い顔して。あはー、オーケーオーケー、ガス欠だね。一緒に一服しに行くかい？さっき彼自身が言っていたじゃないか。自分は不法の使徒だと。果たすべき目的のためなら平気で法を犯すと宣言していた。だったら敬愛する教祖の殺害だって。 No, no. I don't think so. I love the speculations in some sense with his mind. 油断のならない詐欺師。騙されないようにしないと。 Remember when Inugami said like the founder is calculative in its own ways, like he knows what he's doing. So I don't think Inugami can actually like frame him or like outdo him, you know? Because he himself knows what's going on with Inugami. I don't think so. He is actually laughing through it. さっき話していた詳しくとそもそもその生成都市伝ウイルスしかまさか研究室の構造そのものがウイルスの I 合 swear 成 to に God, he knows it そ already. ういえばあの研究室っておかしな構造をしてましたよね。なぜか地下2000メートルもの空洞の上に研究室があるとか。もしかしてそれがウイルスの合成と関係が？その通りだよ。ウイルスを生成するために必要とされるその特殊な工程というのは無重力下での成分合成だ。無重力？あの研究室でそんなことが可能なんですか？
信じられないような話だが、研究室を直に見たのなら不可能ではないってことが君にもわかるだろう。私にはまるで。事実、生成機のログには生成のプロセス OK と表示されていたじゃないか。それじゃあ、あの機械は無重力を発生させることができるというんですか？疑うなら自分で試してみたらどうだい？いいや、もう時間がないな。私にも会議の準備がある When から we start the meeting, guys, I'll do a BRB. I need to go to the bathroom. 他に聞きたいことがあるなら今のうちに済ませてくれ。おっと、そろそろいいかな。はい、私も一旦部屋に戻ります。 Yeah, that's already 100% okay. あ、もうこんな時間。そろそろ大広間に行かないと。 Okay, before we continue, guys, let me save and then let me go to the BRB. Because I know they're gonna start immediately on this one. Okay, BRB. Okay, I'm back, guys. I also got some snacks with me, some biscuits. So at least like while we're playing, and at least I did talk though, so it's not gonna be a problem. Wait, ah. Okay, sorry about that. It's like I was like moving my blanket on my freaking butt. I use my blanket because it's freaking cold, guys. Freaking cold. Damn, my AC, bro. I need to turn on my AC because it's gonna be like what, like freaking hot inside my room. Get my PC on. Oh, ちょっと待って. Okay. Okay. I'll open my snacks and let's go. 時計の針が11時を指す。いよいよ最後の遺産、殺人、ウイルス、そして神。多くの謎を残したまま、それでも時は回り続ける。どうか何事もなく終わってほしい。どうか。Okay, let me move that one. Can you guys hear me munching? さあ、 Let me save right here. 遺産相続会議の時間がやってまいりました。ASMR. Damn, bro. Can you hear even I'm too far away with my mic already? Alright, let's start. もはや余計な前置きはノーセオリーでしょう。それじゃあ皆さん、大金をかけたサバイバルバトルぶち上げようぜ。
またこっそり草をやったな。ああ、もう先が思いやられる。それでは早速会議に入りたいと思いますが。すみません、ちょっといいですか。おや、君は使用人として働かせてもらってるドモンと申します。あああ、そうそう、ドモンくんだね。ドモンくん、何か言いたいことでもあるのか。実は皆さんにお話ししておかなきゃなんねえことがありまして。ほう、君が我々に何か意見するつもりかね。いえ、意見なんてとても。だけどほら、この目で見たものをどうしても言っておかなきゃなんねえでさ。Okay, what is it? 何か目撃したのかね。目撃というか、今朝温室に入った時のことでさ、陽一坊ちゃんのご遺体のそばに小さいバッグが落ちてるのを見たんでさ。Yeah, he's also sus for me. He's more sus for me now, actually. As I said again and again. それは女性もののポーチのことかな。そうでさ、そのポーチとかいうやつが。ほう、言ってみなさい、そいつの名前を。水野でさ。やっぱり陽一さんを殺したのはあなただったのね。No. 違います。ほら、これ以上水野とは一緒に働けねえ。ほらは嘘つかねえでさ。水野が坊ちゃんを殺したんでさ。Why did you start the conversation that way, huh? トモさん。犬神先生、これでもう決まりでしょ。あの女は犯罪者よ、異教徒よ。遺産を受け取る資格はないわ。確かにこれは犯行を立証する重大な証拠になるかもしれませんね。小生も彼女が犯人だと思う。他の相続者が全員死ねば遺産は独り占めだからな。そんな美味しい状況で行動に出ないはずがない。よって彼女が犯人だ。 Are you sure about that? 私も同意見ですね。理由？別にそれっぽいからという以外に何か理由が必要ですかね。 No, there should be a point. There's always a reason why you murder people. Unless you're a psycho freaking path. Okay? That's a thing. Psychopath doesn't have a reason to kill. But some murder cases, like majority of murder cases, has a freaking reason, okay? And this one, we got retribution as the answer. So it's a freaking revenge. Yeah, psycho freaking path. Yeah, that's my opinion. We see retribution on the letters, right? Remember that. And so I think this is a revenge plot. このように他の方々は主張しておられますが、さて水野くん、反論意見はありますか？また水野さんが疑われている。無理もないか。彼女は残された唯一の遺産相続者だから。でも私は知っているんだ。彼女が犯人ではないということ。待ってください。Yeah. Oh, we can prove it because we were watching her the whole night. これだ。私は昨晩ずっと水野さんの部屋の前で見張りをしていました。遺産を狙う何者かが水野さんを襲うかもしれないと思ったからですが、結局誰も現れませんでした。そして水野さん自身が部屋から出てくることもありませんでした。だから水野さんが陽一さんを殺しに行くことはできなかったはずです。しもべ様。いや、それはどうですかね。くだらない議論は これで no. 終わりにしましょう。私が真実を示そう。月次郎君の殺害においては
罠が用いられたとされている。Mm-hmm. それなら同様に陽一くんの殺害にも罠が用いられたと考えるべきでは。何せこれはくくり家の遺産をめぐる連続殺人事件、同一犯による殺害なんですから。 No, it's already proven in the second murder. It's actually the eldest son. It's really obvious, blatantly obvious with his reaction earlier actually. The first and the third murder definitely is the same murderer. And also, I think it's the same murderer of the father. 事前に罠が仕掛けられていたのであれば、夜中のアリバイなど何の意味もないということですよ。罠さえ用意しておけば、彼女は一歩も外に出る必要はない。These people are not the smartest people you would want to be with. 違いますか。確かに。彼女が犯人だという証拠はまだありますわ。泥棒猫に遺産は絶対に渡さない。 A lot more. 最初に殺された製造さんの件で、製造さん大きなナタで刺されて死んでいたでしょ。 No. あのナタ、確か事件の何日か前に庭に出しっぱなしになっていたから。 Oh, okay. Now I get it why he got electrocuted now. Because of the wire. Remember the barbed wire thing on that is wrapped on the handle. I think that was the one that was connected for the electricity, and he was like trying to get that one, supposed to be, right? I think that's what happened. もちろん水野にね。ナタはいつも物置にしまってあります。少し探せば誰にでも手に入るはずです。それはどうかしらね。どうせその貧乏くさい手に馴染んだいつもの道具を凶器として使ったんでしょ。ナタを凶器として使う？いや、それは違うはずだ。ちょっといいですか？ This one. そうじゃ Oh, ない。 that's not it? 製造が何で殺され？ Oh my goodness. The weapon used to kill says was not a hatchet. What is the evidence to prove it? Oh yeah, this one. I didn't see that one coming. これだ。 Sorry. 製造さんの遺体を改めて調べた結果、死因は感電死だと分かりました。ナタが凶器だというのは間違いです。君は何を言っているんですか。製造くんの腹部にはナタが刺さっていました。 For a doctor, you're freaking dumb. まあ普通、ナタといえば何かを立ち割ったりする道具で。ナタで刺殺というのは確かに不自然といえば不自然かもしれないね。製造くんが感電死だったとすれば、一体どういう事態が起きたのか。しもべレイ君。もちろんです。くくり製造の死はそもそもどんな状況で発 You 生したの never か。 really knew how he died actually from the first part, remember? きっとくくり製造の死因を中心に据えて推理を組み立てていけば、遺留品や現場の状況を一つ一つ見直していこう。 I'll be careful, guys. My trust is like what? 製造の死因は感電死。ヒメルさんたちから聞いた情報だから、どこまで信じていいのかわからない。ひとまずこれを出発点に推理をしていこう。 So the question is, are there any signs of electrocution? Yeah, the hand. 死体のどこかにその痕跡が残っているんじゃ。製造の死体にそれらしい跡はあったかな。 The hand. これだ。右手のやけど。これはまさに感電死したかもしれない痕跡だ。 Where did Seisu get electrocuted? そも
造はどこで感電したんだろう。製造の死体は外で見つかった。つまり感電死した後で何者かに運ばれたとか。 Definitely. いや、もっとシンプルに考えよう。製造の死体発見現場の周囲に感電するようなものはなかったかな。Because there's like evidence like there's some evidence that he always accuses the boat, not the bridge. But there's like damaged bridge support, and then damaged bridge support has like what what do you call that one? There's like wirings in it. I'm gonna pick the damaged bridge support. I really feel like this is where he got electrocuted. Yeah. Because when you said it, it's like there's friction mark in the pillar supporting suspension blade. Looks like it gouged by a blade and something similar. Yeah. Why would he do that though? I think he just dumb. なんでそんなもので感電を？普通そんなものを触るかな？ True. 待てよ。考え方を変えてみよう。ケーブルを触ったのではなく Cutting it off. 何かをやった結果、誤ってケーブルを触ってしまったとしたら、おそらくそうだろう。じゃあ製造はあの場所で何をやったんだ？Wait a minute. Yeah, the large machete, yeah. I think. What was wrong? What is he trying to do that resulted in him getting electrocuted? Trying to fill the bridge, yeah. 製造は吊り橋を落とそうとしていた。これなら残された状況と合致する。それをやった理由は？一旦理由は置いておこう。この答えは I'm more curious like who's the person who actually like tries to mislead everyone for his death. I think it's like he died because of stupidity. He died now it feels like he died over because like he's just stupid. その途中で誤ってケーブルを傷つけてしまう。漏電した電気は大なたにも流れ、柄の針金を通して製造の右手に。こうして製造は感電死し、あの傷ついた支柱と右手が残されたんだ。Yep. But the wirings on the machete though is like they said like it was not supposed to be there, so it's still a setup in some sense. あれ？でも製造の死体が見つかったのって Someone move him. 吊り橋のたもとではなかったはず。でもなんでボートなんかの上で見つかったの？ Why was the corpse found when someone carried him there? Oh, there's a big possibility he fell. Because of electrocution, right?
Maybe. I'll just get a pick you fell. これだ。ボートに落ちてしまった。感電死した製造はあの崖から転落して。うん。これが唯一 I have returned from a midday feast. How many cases have the alien solved? We're on the last case. We're trying to find the who's the murderer. It's still a setup for sure. For sure, this one is still a setup. Everything is freaking set up. To make it look like someone murdered him. Was it a coincidence that the body fell there? No, it's not. たまたま何かすっきりしない。この事件はそんな場当たり的なものじゃないはずなんだ。もっと緻密で狡猾な、確実に目的を果たすための悪魔のような計画だとしたら、ボートが偶然そこに流されていたわけじゃない証拠を見つけよう。 It's the mooring. But it says like used to tie the boat to the pier. When the body was found, the rope had been untied, but was still tied to the support. Yeah. It's the mooring. そうだよ。係留ロープで繋いであるのに偶然流されるわけはない。だけどもし普段からロープが溶けている状態だったとしたら、ボートは風に流されてしまう。ねえ、事件前の様子なんかはいや、誰かが証言していたはずだ。確かにボートの係留ロープは支柱に結ばれていたと。それは誰だった？思い出せ。今も生き残っている誰かだったはずなんだ。 The one who testified about the boat was Domon. これだ。そう、確かに証言していた。いつもは支柱にぐるぐると祝いつけていたん Thanks です for が、 the stretchy, ご覧 Ronnie. の通りに溶けていたみたいで、そのせいでしょうか。ボートが向こう岸近くまで流されてしまっていたんですわ。幸いロープの端が支柱に結ばれたままだったので手繰り寄せることができたんですが。いつもは支柱に祝いつけていた。ロープの端が結ばれたままだったので手繰り寄せることができた。なるほど。この証言からある事実が浮かび上がってきた。すなわちボートが崖下にあったのは偶然じゃない。 Set freaking up, bro! わかった。これらの証言から導き出せた結論はこれだ。 I wouldn't be surprised if it's him. Psycho freaking fast. わかりました。答えが。よろしい。聞かせてもらおう。I love the deductions. おとといの早朝、製造さんは吊り橋を落とそうとしてナタで支柱を傷つけました。その際に照明ケーブルを断線して感電死してしまったんです。何それ？要するに事故死ってこと？ No. ちょっと待ちたまえ。我が社の名誉にかけて。 Oh, why? そもそも製造君はなぜ吊り橋を落とそうと考えたんだ？その目的は、それも今ならわかる。This one. つまり See, these are anything for cutting is to sabotage the meeting. これだ。製造さんはおそらく相続会議を妨害しようとしたのでしょう。どうせ自分には大して遺産が入ってこないと踏んで、
遺産相続会議そのものを台無しにしてやろうと企んだのではないでしょうか。そのために吊り橋を落として犬神さんを屋敷に近づかせないようにしようと考えたのです。ところが結果的に感電死してしまいました。そして橋から転落し、湖面を漂っていたボートの上に落ちてしまったんで It's す。 really convenient, right? From the boat and stuff, which is like, yeah, it's really convenient, as I said. Set up. その際に製造さんの手から離れたナタが少し遅れてボート上に落ち、ボートの上に横たわる製造さんの腹部に刺さったんです。くだらない議論はこれで終わりにしましょう。机上の空論も甚だしいですね。ボートが偶然そこにあって死体がたまたまそこに落ちたというんですか。いえ、 That sounds stupid. Well, feel not that stupid. It's actually not that stupid if you think about it, because they know, they know how much like how dumb the guy is. They know the younger brother so freaking well to set this thing up. 感電死した死体がボートの上に落ちることまでは想定していたはずです。 It's just like a proper calculation. お腹に刺さったのは偶然だと思いますが、その証拠にボートは普段係留ロープで支柱に結いつけていたそうです。ですが事件当時なぜかロープが解かれていた。ですよね、土門さん。はいさ。そのせいでボートが向こう岸近くまで流されてしまっていたんでさ。では犯人はなぜそこにボートを用意していたんですかね。死体なんか湖に沈めてしまった方が犯行も発覚しづらいでしょう。いえ、犯人はきっと製造さんの死体を早く見つけてほしかったんです。それはあの時のボートはロープの端が支柱に結ばれたままだったことが示しています。あ、どういうことかしら。わかるように説明してくださる。ロープを手繰り寄せて簡単にボートを回収できたってことですよ。 The reason for wanting Sage's body to be found is, create an alibi. What happened with the good old he misstepped to the river? No, it doesn't happen that way. いや、待てよ。 Oh, that's not right. 考えよう。 Yeah, get rid of the inheritance. Never mind. いや、 Oh, not yet. What the heck, bro? Really? これだ。That's not the options. 分配する I thought it was like to create an alibi in some sense. 正しく分配。ええ、もし製造さんの死体が湖に沈んだまま見つからない場合、遺産を受け取るための条件である製造しているかどうかの判別がつかない状態になります。 Okay, I got it now. Why? そうなると Let me save, guys. I'm gonna save it right here. And we only have like two left. I'll try my best to like perfectly pick the right options. この場合、遺産は I'm not that 製造 smart, さんの okay? 分が正しく分配されないことになるので、犯人はそれを避けたかったと考えるべきじゃないでしょうか。つまり犯人は遺産分配の分母をきっちり泥棒猫に遺産は絶対に渡さない。それじゃあ犯人は相続候補者の中にいるってことじゃない。もう生き残ってる候補者はあの女だけなのよ。 Oh, so yeah. If it's like one of the successors, then doesn't that mean it's like the eldest brother still? やっぱり陽一さんを殺し And た then 犯人は he was like doing everything to pin out the maid. Because from what I remember from yesterday when we played the game, what Inogami said that he was expecting this to happen already, and he was calculating that there's someone in this group of people that already knows about the inheritance in advance. Okay, so yeah. It's really a setup for the other guy to get everything.
I mean, if even if you drop to the river, the body will still float and go to the shore. But the thing is, yeah, it would go to the shore, but the area is like really big. Okay, I don't think the body would would really float for a very long time. You know, it will still sink at some point. And at the same time, what do I call that one? Um, yeah, the thing is like the area is like really big, so the body would definitely not go the way the person would want to go through. So that's the main reason they need the boat. 水野よりだから彼女は私が一晩中廊下で見張っていたので我が社の名誉にかけて No, don't defend it that way. 君のその証言はもはやさっき白鳥先生が言っただろう。それなら当然陽一君の殺人にも罠が使われたと考えるべきだろう。 Definitely the last death is not is a different murderer then. もし罠が事前に仕掛けられたものだったとすれば昼のうちにこっそり罠を仕掛けていた可能性だってあるんだからな。そうだった一連の殺人事件が I don't know if you guys get what I mean about the floating body. That's why I'm defending this one. So guys, I know it would really depends of like the wind or where the waves go through. So not everything would be like come into a shore, you know. They could actually literally like see the body like 3 days after the inheritance, and it would actually like give this dead guy the one fourth of the inheritance. If you guys want, you know what I mean. That's why they need the boat. It would happen. The flow of the water, it depends. And there's no even shore. That's the thing. There's no shore in this parts. Only the docks. すでにそういう反論が出ていたんだったそれはつまり犯人は Hey, let me see. まさかしもべ様まで私のことを True, but then the beat on the boat is still a big gamble. Well, yeah, nonetheless, like if it's a big gamble, if it wouldn't happen, it's gonna be like the dumbest thing he would ever do. But I don't think even if it's like a big, let's say the probability, is like 50-50 or like 80-20 or like 70-30. Let's say the body didn't get into the boat. Of course, like the person who had murdered the guy would actually say that maybe he's already dead, or like he's pretty dumb, he's probably dead, or like he's gonna like brainwash everyone in reality, because if he's that smart and talking even without the body itself, he can actually like do something in exchange of like not seeing the dead body, right? So whether it's a big gamble or not, if it's like if it really goes through with the plan, then it's going to be normally like it would end differently at the same time. It's just like in this one, it worked, okay? It just worked. As I think like the murder is still the oldest brother. And then so if it's the oldest, then yeah, definitely he can do something that could manipulate everyone to think that he's dead. 彼女が犯人ではないことを示す証拠が何かあったんじゃないか This is pretty much really manipulative. Where Yuri Mizuno was unable to prepare a trap. What's the evidence? This one, still. いや Not そう yet? じゃ What? そもそもその事 Oh yeah, this one, never mind. これだそうだ Too dumb, bro. この件に関しては初日の会議ですでに結論が出ていたはずです
初日の会議で。製造さんを殺害した罠は遺言状が開封される前にはすでに作られていたことになりますが、そもそも水野さんは遺言状の中身を知らなかったので、遺言状の中身を他人が事前に知ることは不可能ですよね、犬神さん。その通りだよ。よく覚えていたね、しもべ玲そしてこれは白鳥さんが言うようにくくり家の遺産をめぐる連続殺人事件。水野さんに製造さん殺害が不可能なら、月次郎さんや陽一さんの件も水野さんの仕業ではないんです。答えはこれです。つまり水野さんは犯人ではありません。 But the last killer, we need to find the last killer. そう、その通りだ。この事件の動機はすべて遺言状の中身から起因するもの。それが真理、セオリーなんだ。待てよ。遺言状の中身を他人が事前に知ることは不可能。これって逆に言えば遺言状の中身を知っている者だけが罠を仕掛けられる。Interesting. 遺言状の中身を事前に知ってい But る I don't think he's still the killer though. I don't suspect him that much. That's a pretty funny. それはたった一人しかいない。その名はOh my freaking god! Is it Inogami? Wait, is it Inogami? Wait, that's. Oh wait, I was saving it right. The dead man, can it be the dead man? It's not the dead man. That's freaking funny if it's Inogami though. No freaking way. What? What? Wait. Okay, I'm gonna pick him. If but yeah, I'm just gonna pick him because I think the game is like I think the game is like giving us the hint that it's him. Okay, let's just pick him. これだ。 You are wrong. No, it's just like これだ。おや、どうしたんだい、しもべ玲君。急に青ざめたような顔で私を見つめて。That's really nice. Or like the freaking plot twist. 犬神さん、あなたは遺言状について、内容については私と個人しか把握しておりません。それは事実ですか？もちろん。こう見えて私は法務省のカリスマだからね。終点教団を代表する大富豪の遺言状作成に立ち会うのに私以上の適任者はいないだろう。だとしたら遺産相続の候補者だけを狙って罠を仕掛けることができたのは犬神さんだけということになりませんか？確かに一理ありますね。盲点だ。まさに盲点だった。まさか法務省の幹部が。 You would actually say like it's for the justice at the same time, you know, because they're developing the drugs. 嘘でしょ。犬神先生が。犬神騎士ル、あなたが犯人だったの？だとすると私を殺したのもやっぱり。 I want to think that way. This is so freaking interesting. I wasn't expecting that plot twist. I wanted to be wrong. 嫌だな、しもべ玲君。まさか皆さんまで私を疑うんですか？教団の法を司るこの私が教義、他者を殺めるという禁忌を犯したとでも？それじゃあ言わせてもらうけど、確かに私は遺言状の中身を知っていたよ。だけどそれが何？
私の手元にくくり家の遺産は全く入ってこないんだよ。それなのに一体何の意味があって陽一君たちを殺害するんだい？ 我が社の名誉にかけて。 Yeah, Inugami, you definitely look like you would kill someone that ours. Right? 犬神先生には動機がない。 Yeah, he has a motive, you know. I mean, in some sense, like after like he knew about the drugs, he has a motive. The venom thing, yeah. おいお前、 The virus, I どう mean. 説明する？それはあの証拠で簡単に説明できる。くくり家の遺産は決して犬神騎士と無関係ではない。 As in related, what is evidence deduce? It's the yeah, dense was in related Kishiro and Inugami. What is evidence deduce to this one? いや違う。 Oh, never mind. この事件の動機は Yeah, we're game over, guys. もうおしまい。そんなざまでは君のああ犬神騎士 It's okay. 残念だよ。もう少し I think like it's okay. I will go back. We'll go back on my load say. 犬神から失望された私は探偵と立会人の役目を解任され Wait, くくり家の島 kick off. That's actually pretty funny. おやどうした？急に煽っ I don't know why it felt like this is like him getting 我が社 what do you call that one? Getting really crazy because the founder itself like died. He doesn't have any reasons anymore, right? Like he doesn't even care that much anymore. It really felt that way. But yeah, let's see. いや Not この事 that. 件の動 Wow. Green and I wouldn't even also be surprised if the plot twist with this one is like to find the main culprit of like, you know, the one who actually like stole the money. And this is actually like the real last will of the father itself, like to kill to actually like give judgment over the one who stole it. It is actually like those three brothers itself. I don't know. It would be funny. I'll try everything out. I forgot to save too again. Is it this? Kokori inheritance isn't related. Damn, the song is like really tense right now, huh? I don't know what to pick, to be honest. Let's just pick everything. いや違う犬神の動機は Really? これだ Yeah, it's really that one. そういえば確か遺言状にはこんな一文がありましたよね。一つ以上の条件を満たす者が一人もいなかった。 But still, Mizune is alive though. 遺産は全額終点教団に寄付する。もし相続候補者が全員死ぬか多額の遺産が教団に入ることになりますよね。まさか金か？いやいや、仮に遺産が教団に入ったとして、そもそも教団の金になるなら教団員全員にとって幸せなことじゃないか。それはあなたがちゃんとこの件を報告すればの話。相続を内々に処理して自分の懐に入れようという算段か。皆さん何か勘違いしていますね。くくり家の遺産を誰にも秘密にしたまま処理できると思いますか？確かに
そんなことは不可能だ。 I think we're just getting set up again. あまりにも多額すぎて彼一人で隠しきれるものじゃない。 I really think we're getting set up, but actually by Inogami itself. そうでしょう、そうでしょう。そもそも私は金には興味ありませんからね。遺産が目的でないとしたら、犬神キシルがククリ家の者たちを殺害する理由。 Retribution, right? これだ。狙いは遺産ではなく、温室で栽培されているもの、タバコだったんじゃないですか。なるほど、やはりそうか。おい、タバコ？何の話をしているんだね。くくり化学薬品工業の闇ですよ。会社。闇？さっきから何の話をしているの？清正氏は温室でタバコを栽培していたんです。あなたたちも一度は温室で育てられている花を見たことがあるでしょう。あれがタバコの花だったのか。しかし会長はなぜタバコを密造など。最初は科学的な興味だったそうですが、とある筋から情報を仕入れたらしいのです。その成分から様々なドラッグが生成できる。昨今世間を騒がせているウイルスというドラッグもそのうちの一つです。おい、なんで医者のあんたが役員の小生より詳しいんだ。清正氏が作ったドラッグを私が医薬品ルートを使って密かに顧客に流す。私はそういう役目を負っていたからですよ。白鳥は以前清正をビジネスパートナーと呼んでいた。これがそのビジネスの正体だったということか。金のためとはいえ危ない橋を渡ってきましたが、ここらが引き際でしょうね。あんたそこまでやって無罪放免なわけないだろう。いやいや、私が関わっていた証拠は何も残っていませんよ。かの方の番人も殺人犯になり下がったみたいですし。嘘だろう。会長 He can't believe about it. 作って闇に流していたなんて。こんなことが世間に知られたら会社は終わりだ。あのケチじじい、影でこそこそ何をやってるのかと思えば本当に腐った害悪ね。死ねばいいのに。 I mean, he's already dead. ああ、もう死んでるのね。話を戻していいですか。で、何の話だった？動機です。犬神さんがくくり家の兄弟を殺害したのはなぜか。犬神さんはタバコを愛用していました。もしかしたらそれ以外にもドラッグに手を出していた可能性 Nice. もあります。 Really nice. もっとドラッグが欲しい。あなたはそう思ったんじゃないですか。 Not really. I don't think so. そこ That's で a case. 清正さんだけが知っているドラッグの生成法を Oh no, I'm gonna be late. I was like sleeping. Oh my freaking god. It's like I need to finish this before like anything else, guys. 自分がそのドラッグを独占する Because I talked too much earlier. 心外だな。 Yeah, I don't think that's a case. 君にはまるで私がジャンキーか何かのように見えているみたいだね。違うんですか。仮にそうだったとして、くくり家の兄弟を殺害する理由が私にあるだろうか。 The reason for killing the Curry brothers was to monopolize virus. ウイルスを独占するためにはくくり家の連中は邪魔でしょう。それにおそらくあなたは温室に秘密があることは知っていても、実際にはどのようにウイルスが作られているかは分からなかったんじゃないですか。そこで兄弟を次々に殺害して
陽一さんを追い詰め、 The funniest thing about 彼を this 温室にこもらせる is ように仕向けました。 it's kind of impossible he's still the killer at some point, guys. Because how did he actually got the machete like being wrapped on those wire thing, you know? Even though he never went here. I mean, yeah, but does he actually time for that? そうすれば That's why it's kind of 彼は必ず contradicting how 秘密の研究 the game is 室に actually 逃げ込 leading む us to like think like Inogami was the killer, but in some sense like it's kind of having like a plot hole at the same time. I think like Inogami would like tell you like yeah you can't he's gonna tell you like it's still wrong at the same time. You're still wrong. つまりウイルスへの道が開くという算段です。これは私が思っていたよりもはるかに名探偵だ。いいね、続きを聞きたい。陽一くんが自ら温室に入り、身を守るために研究室への隠し扉を開けた。仮にそうだとして、私はどうやって彼を殺害したんだ？やはり罠でしょう。陽一さんは温室にあらかじめ仕掛けられていた罠によって殺害されたんです。それは一体どんな罠だね？陽一はどんな罠で殺害されたのか。これがおそらくくくり家殺人事件最大の謎だ。大丈夫、私はここまで来れたんだ。順序立てて落ち着いて考えれば必ず。まずは陽一の命を奪った凶器が何だったのか。I already know what's the murder weapon. It's this one. これだ。女神像が持っていた剣には血痕が付着していました。答えはこれです。陽一さんの殺害に用いられたのは女神の剣に違いありません。正解だ。え、罪を認めるんですか？いやいや、あくまで君の推理に同意しているだけだよ。状況から見て凶器は女神像の剣しかない。そうだ。だがよく考えてみたまえ。私はこうして君の推理を否定する。 I love that. He's saying in advance like he's gonna これ refute が me. 私のセオリーだ。 Cool. あの剣は女神像から抜き取ることはできない。それは君自身が確かめたことだろう。さあどうする名探偵。どうやってあの剣を使って陽一くんを殺害する？しかもそれは罠なのだろう。さあ君の論理はここで破綻するのか、それとも真実を手繰り寄せるのか。私に見せてくれたまえ。落ちた神の奇跡とやらを。 Wait, what? The so-called miracle of the fallen god? 神の奇跡に関係ない。私は本当のことが知りたいだけです。 I mean, he already said something for like keywords. そうは言っても答えが見つからない。くくり陽一の身に何が起きたのか、どうやって紐解いたらいいんだろう。初めて意見させていただきます。You're like a detective who needs to finish a case before your working hours. Yeah, I need to finish this, bro. Like I swear to God, like I only have like how many hours left before my work. I need to sleep. どうして私のポーチが温室に落ちていたのか、その理由が謎を解くきっかけになったりしないでしょうか。水野さんのポーチが落ちていた理由。なるほど。何か他の証拠と組み合わせれば答えが No 見えて sleep く for るかもし tomorrow. れない。 Yeah. I have a lot of things to do later. We have like new. Are you doing about using the greenhouse to evidence to deduce this? This one, yeah. これだ。そういえば水野さんのポーチに入っていたカプセル錠と陽一のポケットに入っていた空のカプセル錠、
よく見たらこの2つはそっくりだ。この妙な一致は、陽一は何かを企んでいた。一体何を。I think like he wants to kill Mizuno. That's why with the pills to kill Mizuno. そうだ。もし仮に空のカプセル状に何らかの毒物を詰めて、水野さんはそれと分からずにいつもの栄養剤と間違えて飲んでしまっていたかもしれない。もしかすると陽一さんは水野さんを犯人だと疑い。You know what? I don't believe Inogami is still the killer. I still think it's actually the eldest brother. No matter what, it's just like the eldest brother has like someone murdered him. Like a different person murdered him. Yeah. 自分が殺される前に水野さんを殺そうとしたんじゃないでしょうか。私を殺す Inheritance, bro. けれど直接ナイフで刺したり頭を殴ったりすれば犯行がすぐにバレてしまう。そこで毒殺することを思いついたんです。陽一さんはそのために水野さんの。I mean, even without knowing the inheritance thing, guys. If you're talking about inheritance, you can actually get rid of like one of your brothers without any reasons, like without even knowing like maybe he can get like inheritance or whatnot. Because in reality, it's like if the guy is like dead, if he got like everything like it would actually change in some sense, right? The rules would change, the law would change over it. So yeah, that's what I thought about. It's like yeah, you know. It's not like I'm defending Inogami, but it doesn't even make sense. It would make sense for the virus, but killing the brothers? No, I don't think so. Except for this last death, though. It doesn't even make sense for me anymore. 水野さんに密かに毒物を飲ませるために、その毒物とはthe virus. これだ。そう、ウイルスの原液です。ウイルスの原液？純度 100% のウイルスは猛毒らしいですからね。さっきから2人でこそこそと何を話しているんだい？陽一くんがどのようにして死に至ったのか。ですから今それを考えているんです。本当に君は考えているのかい？君は自分で推理を組み立てたつもりで、実は誰かに言う。Yeah, that's the funniest thing. どういう意味ですか？しもべレイク。君はその誰かに騙されているんじゃないか？騙される？我には終点教のご加護はあり、それでは私から君に真実。Yeah, please the maid, please the maid should be the murderer, please. I want that plot twist. I want that plot twist so freaking well. I know I have like been in circles of like who's the murderer or whatnot, but I want the maid to be the plot twist, to be the killer no matter what. Because I felt like something wrong later on. Like why would he actually like react on the diary? I mean the journal. Then why does she only? She's the only person who knows to open that freaking drawer. There's something wrong with the maid no matter what. 本当のことってのは何一つ優しくはない。Yeah, please be the maid. なぜならそれが現実ってやつだからさ。これが私のセオリーだ。She must be a child of old men. Yeah. 水野くん犯人説を主張しよう。Yeah, I think so too, because they said from when we went inside the room of the old man, there's like a picture that actually looks like Mizuno, which is the late wife of the old man. I told you, illegitimate daughter. 陽一くんは確かに水野くんのポーチを盗み出し、毒物を飲ませようとしたのだろう。I mean, Inogami actually like said like no matter how strong or no matter how small or big you are, like someone can have like a potential to kill someone in adrenaline. しかし一方で、そんな彼の企みを水野くんが察知したとしたら、つまりこうだ。
陽一君は最高システムを利用し、音質を回転させ、監視カメラに映らないように注意した上で、It's just funny how the game actually gives you a thought that Inugami is the killer. 屋敷に戻って水野君のポーチを元に戻そうと考えていた。一方で、水野君は陽一君の行動を予見して、こっそり部屋を抜け出し、I'll still stand. Okay, let me say this before anything else. I'll still stand on the fact that Yuichi was the one who killed the True Brothers, and then Yuichi was killed by Mizuno on this last one. I don't know. Or maybe Mizuno was the one who killed everyone off. I don't know. But I'll stand on Yuichi one first, okay? I'll stick to that theory. I don't care if I'm wrong anymore. I just want to be wrong. 一睡もせずに見張っていた。本当にほんの一瞬でも目を離す瞬間はなかったと誓えるのかい？それは確かにうとうとした瞬間はあったかもしれませんけど、水野君はその瞬間を狙って外へ出たんだよ。そして物置からナタを持ち出し、温室へ向かった。すると温室はちょうど回転した後、裏から出てこようとする陽一君と鉢合わせし、彼女はそこでナタを振るい、 Oh, that's contradicting. It's not the machete. No, 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 no. そんなバカな。彼女が陽一さんの首と両腕を切断したというんですか？ No. 普段からナタを使って作業しているなら、それくらいできるだろう。何のために？そもそも彼女が温室に行ったというのなら、そこにポーチを残して帰るのは不自然じゃないですか？ポーチが落ちていることには暗くて気づかなかったんだろう。陽一君をバラバラにしたのは確実に殺すためじゃないか。どうなんだい、水野君。私は殺していません。しもべ様、私を信じてください。 Now it feels like she's manipulative now. そしてしもべ様が言ってくれたように真実を諦めたりしません。私は胸を張っていきたいんです。だから。もちろん。私は水野さんを信じ。I love how timid the protagonist is, because in reality he would doubt on this part right now. やれやれ。信じることができるのはそこに真実があるからだ。教祖はいつも真実を見せてくれた。だから我々は信じた。それが終点今日。そしてこの世の断り。君にそれが示せるというのかい？ええ。このままじゃ理不尽に終わってしまうだけだから、私は戦います。ちなみにもうすぐ48時間が経過する。約束の12時だ。分かっているね。この会議が終わればつまりここから退場しなければならない。 Let me just finish this one, guys, and I'm gonna end my stream. I need to. I need to sleep. 真実を見つけられるかな？ Yeah. せいぜい時間まで頑張ってくれたまえ、名探偵くん。しもべ様。ええ、必ずあなたを救ってみせます。はい、救ってください、しもべ様。I kinda don't like to save you anymore. Read fast, or I believe in you. 解けているんだ。I'm reading. I read fast, by the way. I was just like finishing all the conversations. Like, I mean the voice acting. You don't know how fast I read actually. 落ち着いてもう一度頭を整理しよう。I just want to listen to the voice actors too. 陽一は立て続けに兄弟が殺害されたことで、次に自分が殺されることを恐れていた。陽一は犯人が水野さんだと思い込んでいたから、 Read faster. 水野さん殺害計画を思いつく。そこで水野さんのポーチを持ち出した上で温室にこもる。 Guys, it's already like 2 p.m. 毒薬入りのカプセル錠とすり替えるためだ。 I need to sleep by 3, guys. その毒薬とは何か。ここまではいい。この推理までは合っているわ。さて、陽一はウイルスの原液を手に入れるためにどこへ向かった？
どこにその入り口がある？ And just say that place is like where did Yoichi Kokori go to the her? This one. これだ。そう、ウイルスの原液は地下の研究室に行かないと手に入らない。研究室に行くためには2つのものを操作する必要がある。まずは最高システムを使って音質をロックした上で、the sword. これだ。地下への扉を開けるには女神像の、当然陽一もそうしたはず。待てよ、女神像の剣は凶器となった可能性が高い。これは秘密の入り口を開けるために剣に触れる瞬間こそ罠が発動する瞬間だったのでは。おそらくこの時に何かが起きたんだ。一体何が起きたら剣の上側だけに血痕が付着して被害者が切断されるような状況。 I know how the head was severed, but I don't know how the arms was severed. しもべ様。そういえ、水野さんのポーチの中身、どれも壊されていたな。その壊れ方も殴りつけて破壊したというより It は、 fell down. まるで高いところから落とした Told ya. 落下？もしも死体が女神像の剣の上に落下したとしたら、体が切断されて女神像の足元に散らばる？いや、切断するにはかなりの力が加わらないと。 Needs to be on top of the そもそも greenhouse. 死体を高いところから落とす？普通ならそんなことはできない。普通なら。でもあの音質でなら。 There's actually like a spot up top. それが可能だったかもしれない。それはsecret in the greenhouse connected to the murder. What is the evidence? Wall poster. And then look at the greenhouse away. Isn't it this one? この図が示していた。これが何を発す。 Wait. See, because I know it should be like up top. I think it's gonna be up top. Yeah, the greenhouse is gonna the murder of Koichi. Zero gravity? That's what I also thought. Like, we can actually pick this one. And nonetheless, like, if we were game over, then we're game over. そうだったんだ。どうしたんだね。 Was it the shouting? 突然大きな声を I was 出し like て thinking about the diagram. Because it's like, whenever guys like do two diagram, it's actually can so confusing like with the two つい diagram. に気が触れてしまったんですか？わかったんですよ。陽一さんがどのような罠で殺害された It のか turned が。 on and off. しもべ様。 Not really. It doesn't turn it off. It's like I think it's like a force of like opening it. なんですって？おや、苦し紛れのブラフかい？もう残り時間はあとわずかだ。君に説明できるのかな？平気です。いいだろう。名探偵の推理をぜひ。Okay, let's go. さあ、ここが正念場だ。くくり陽一殺害の謎、
この推理を完成させれば事件は解 Even 決するは even ずだ with proving like his death though, it doesn't still prove who's the 私の murderer. 頭の中にあるイメージを順番に形にしていくだけ。始めよう。この連続殺人事件最大の謎解きを。What machine can be used to make the poison that Yuichi tried to まず obtain? は分かっていることの整理から手をつけよう。陽一が何をしようとしたのか、何が起きたのかを確認し、そうすることで陽一がどんな罠で殺されることになったのか、製造や月次郎の時と同じようにきっと。さて、あの夜温室に閉じこもっ殺害方法は水野さんのLet me just like read, guys. ウイルスは温室に隠されたしか、そのある I'll skip some dialogues, I'm so sorry. What machine can be used to make the poison that Yuichi tried to obtain? It's actually from the chemical machine. これだ。このウイルス生成マシンはマシンにたどり着くためには、それはrotating mouse and lower the oh yeah, this one. 最高システムで温室、いや、この What? 温室を回転させても月次郎のように条件は揃わないはずなんだ。事実、つまりは What? Oh yeah, lock the gates. Okay, sorry. これだ。 I thought it was like rotate. I mean, you need to rotate it still, right? ドアはロックしたままで、 Lighting system thing. これで地下研究室への入り口が。事件のあった夜、陽一もこの手順を。Where is the levels unlocking procedure, Aiden? 先ほど確認した地下、あれは Wall poster. これだ。あの張り紙に載っていた研究室、なぜか地下2000メートルもの空洞の。この構造はこの先の推理で重要なキー。How is virus concentrate 先ほど me? 確認した。 It's つまり from 地下研究室への入り口が、 the その情報がまとめられ。 nicotine. How is virus concentrated from made? Concentrated made. Wait, that's still wrong? これは違う。 Oh well. Yeah, we already missed. It's okay. Let's just skip that one. Ayo! My bad. I really thought that was it already. 犬神から出没。 The heck? That was like my second game over, guys. 我が Oh, I need to do it again from the start. Oh, you know what? 一つ以上の条件を満たす I 者が saved 一人もい nonetheless, な right? かった場合、大丈夫。 Oh no, it's not! It's not the same thing. Never mind. Ha! I just waved back here like oh my goodness. What weapon I used to take? That's so freaking stupid. Wait. これだ。女神像が持っていた剣には血痕が付着していました。 Well, I hope that. Oh no. F54. Yeah, we came back, guys. We came back in time. My bad. I thought like this was the same case, like 1144, 1155. Eh. Yeah, that's true. これが
It's okay. 初めて Ethan, is having this. Ethan, you're even in the bunches in greenhouse. We can skip. My bad. Should have saved before that though. I think the other one is like longer though. Yeah. She's speedrunning. Where did Yuichi Kokuri go to go? Deleted. It's from this area. Move something under there. What did he move? It's this one. Yeah, the other one is longer. The game over one. I'll save at this point. Murder. Secret greenhouse more content connected to the murder. It's this one. Yeah, the other one is longer for sure. どうしたんだね君突然大きな声を出して Oh, ちょっと待って guys. Someone is calling me. Wait. Let me mute for a bit, guys. Okay.さあ、ここが正念場だ。くくり陽一殺害。まずは分かって。これだ。このウイルス生成マシンは温室内の秘密の入り口から行ける地下圏マシン。これだ。先ほどかあれはどこに記載さHello, sorry guys. Like, why in the middle of the playing someone like freaking called me? I just like speed. It's not like a speed run. More like I was like doing like a fast forward thing. Someone called me. It's kind of important, so I need to mute. So I don't want people like asking me stuff when I'm playing. Oh my goodness.
What is it again? Where's the lab unlocking procedure in? Oh, unlocking procedure, right? Here. Sorry guys. Let me immediately finish on stuff. I said, where is the lab? Virus concentrated meat. The funniest thing is like it's supposed to be here. There's like liberty concentrate is extremely toxic. Nonetheless, I think method virus is this one. これだ。この生成が開始されると、その手がかりとなるキーワードは今ではその状態とは。I'm trying to finish the game as much as possible already. When the virus production begins, the lab and greenhouse falls. これだ。生成開始と同時に地下室を含む温室全体が落下。そうすると物理法則によって温室や地下研究室は無重力状態になる。研究室の下に広がる地下空洞は2000メートル。その間の自由落下により10秒から20秒は無重力状態が続くと思われる。Oh, what's this like question? Is this a question? When virus was being ウイ refined. ルスの生成が始まり温室が自由落下を始めたら、その時温室にいる陽一の体はどうなってしまうんだろう。Zero gravity, he would float out. これだ。温室の中は無重力状態なので陽一の体はふわりと浮き上がってしまう。まるで宇宙空間に漂っているかのように。What happened to the floating Yuichi? 無重力状態となった温室の中で浮き上がった陽一は何をしただろう。おそらく恐怖のあまり近くにあった何かにしがみついた気が My す guess る。 was right. I'm just not sure about how arm got cut. Yeah. That's what I actually also thought. Like, I know he fell down, but I don't know how the arm got cut off. Maybe he was like trying to put his arm up, but I mean, if you see how the arm got cut off, it's not even on the shoulder, like up until the shoulder level. It's actually cut off like, not really going through up until the shoulder. So I guess like his hands was like up, and then fell down. That's why like it's synchronized in some ways when it fell down. I don't know why. It's like it's kind of weird for the position of he died. But wait, let's just see how. But that's also like one of my 近 theories. くに浮く藁をつかむみたいに陽一の近くにあったもの、それは何だろう。 Oh, never mind. Yeah. Okay, I got it. I think what he was clinging off was the goddess sword. So he won't go up. And then when it suddenly stopped, it actually cut him off. Okay, he did. Okay, I got it. それが地下研究室へ行くための最後の手順だったから。だとしたら浮き上がった陽一の近くに女神像の剣があったはず。不安定な体勢の陽一が思わずしがみついたものとは女神の剣では。いよいよこの後陽一は殺害されることになる。あの三兄弟は全員罠によって殺された。製造は吊り橋の支柱を大灘で壊すことで、月次郎は覗き穴のある本棚から本を抜き取ることで罠が発動し、では陽一は陽一を殺した罠はいつ発動した？ When someone went inside, right? Remember that. 実はもう発動している。
歯科研究室の入り口を開けた時、女神の剣を倒した時に陽一を殺す罠は発動していたんだ。その罠によって陽一はあんな風に切り殺された。何に？陽一の頭や両腕を断ち切ったのは何だったっけ？ What weapon was used to kill Yuichi? It's the... Wait, why do we have this one? Isn't it this one still? Wait. Where the clothes the victim was wearing were cut parallel to each other, suggesting the job was done quickly. What weapon was used? Still the same thing. Still the same thing. これだ。女神の剣。巨大で鋭い刃があり、血痕も付着している。これに間違いない。皮肉にも Wait, guys. Oh my freaking god. Like, there's a lot of people like talking to me. Important stuff. Oh my goodness. Wait, guys. Tattoo in Mario sleepy time. Yeah, that's the thing. I want to sleep. I want to finish this already so I could freaking sleep. Yeah, a lot of people chat me like when I'm sleeping. So when I wake up, it's like I'm too late to respond to them. It's like every chat on my messenger, by the way, are not something like a chat is unnecessary. Some of them is like really something I need to reply for. Private stuff. Upper. 刃には天井側に集中して陽一は剣の上側で切り殺されたのだ。だがなぜ普通は下だと思うが、それはこの後に温室で起きた変化によってそうならざるを得なかったのだ。この後温室で起きた変化とは？手がかりは水野さんのポーチだ。中身はほとんどのものが激しく壊れている。陽一が落として壊した？いや、普通に落としただけでここまでひどく破損するだろうか。まるで何百メートルもの高さのビルから叩き落としたかのような壊れ方だ。何百メートルもの高さ。この数字、何か思い当たるものがないか。 1000? What? 不可解な破損状態のポーチ。それとなぜか剣の上側で切られているよ。これらのことから温室で起きた変化が見えてくる。It stopped suddenly. これだ。もしも急ブレーキがかかるとどうなるか。陽一の体にかかる慣性力は下向きにかかる。猛スピードで走る車が急停車。それを上から見た状態を想像するといい。すると陽一の体は地面に激しく叩きつけられるはず。Yup. 2000メートルも自由落下した温室は最大で時速200から300キロメートルは出ていたはず。それほどの強い慣性が急ブレーキで逆方向にかかる。水野さんのポーチも同じ運命をたどり、2000メートルの高さから地面に打ちつけられた。それがあの壊れ方の正体だ。一方、陽一はというと、その時の彼は女神の剣にしがみついていた。だから
陽一は地面ではなく、これが真相。That's the thing. Even if you knew this, who the heck did it? Nonetheless, is it still gonna be Inugami though? これが陽一さんを殺害した罠です。おそらく罠が発動したのは午前1時。I don't know. I know that Mara's sleep time is near. Yeah, I should sleep already. Actually, I have like what after like if I get like 3 p.m. I have like 4 hours to sleep up until my shift. 最高システムによって So freaking unhealthy, guys. ドアがロックされます。月次郎さんはこれを Sleep faster. から逃れるために使おうとしましたが。Well, we don't have that much work later, hopefully. But we have a new staff that I need to tend to for sure, so I'm gonna be busy. I don't drink coffee though, that's a sad thing. Or matcha, matcha is better. I don't drink matcha too. What a sleep. What is sleep? あの手動ハンドルとか頑丈な自動ドアとか不自然。それで陽一さんは私の推測では最高システムの稼働が最初のスイッチだと思います。つまり罠のトリガーということです。そして決定的な引き金が女神像の剣です。 Should drink matcha, matcha is good. I don't like matcha. I don't like the taste. As much as I drink tea, that's not my cup of tea. 研究室に行こうと女神像の剣を倒しました。この時とうとう罠が発動します。研究室への入り口が開くと同時に温室全体が落下し無重力が発生しました。研究室の地下空洞は2000メートルにも及びます。建物全体が自由落下により10秒から20秒は無重力状態になったと考えられます。するとどうなるか。瞬く間に陽一さんの体が宙に浮かび上がるんです。陽一さんは思わず近くにあった女神の剣にしがみつこうとしたはずです。 Matcha order is better than Shuten order. What do you mean? なんとか剣につかまり体勢を維持しようとしました。ところが無重力体験の後衝突防止のブレーキがかかります。すると時速200キロ以上の完成力が陽一さんの体に働くことになります。結果的に女神の剣が逆ギロチンとなって陽一さんを襲いました。こうして陽一さんは首と両腕を切断された状態で、答えはこれです。これが陽一さんを殺した罠の正体です。It's still who's the murderer, that's a question, you know? 逆ギロッチン。とんでもなくふざけた発想ですね。一度ぜひ見てみたいものだ。白鳥君、君は無重力装置について知っていたのかね。まさか清正氏はウイルスの生成方法については実は何度か温室内を調べて回ったこともありましたが、まさか温室全体が無重力落下装置だったなんて。くくり家の財力が恐ろしいですよ。私たちが普段生活している屋敷のすぐ近くにそんな馬鹿げた下手すれば死ぬような装置を会長はずっと使っていたのか。 Yep. いえ、本来ならブレーキはもっと緩やかなはずです。無重力の目的はあくまでウイルスを生成するため。急ブレーキで中のものを壊していては意味がありません。だからおそらく何者かが危険なほどの急ブレーキを仕組んでいたのだと思います。温室の機械は全てコンソールで管理されているというので、おそらくプログラムが改変 The さ one れ、 who he invited inside. 最高システムや女神像の剣がそのトリガーとなるように設定されたのだと思います。
さすがだよ名探偵くん。 Then that means it's Mizuno who's went inside then. Cause he got the pouch for a reason, right? 無重力装置とはまた無茶な発想だが、とりあえず論理的に答えが導かれた。それでこの事件の真相は？白々しいぞあんた。教団幹部かなんか知らんが、くくり家をめちゃくちゃにしたの No, はあんた it's だろ。 actually Mizuno. Remember the pouch? 彼はこう言っているけど、下部玲君の意見は事件の幕引きを図るためにくくり家遺産相続殺人事件の犯人の名は？犯人は Okay, we're gonna do this again. I'm not gonna point out to Inugami anymore. Do you know who I'm gonna point out? It's her. It's seriously her. Because the point of going through here is actually to get the medicine. I mean, for her to get the medicine and like drink it, right? So it's gonna be her. I don't know. I'm just gonna pick her. I'm not gonna talk anymore. I'm just gonna pick her. いや、この人に Really? It's still not the これほ same? どお金のかかる大規模な罠を Oh, it's really not her? Damn, bro. I thought it's her. Oh well, I'm just gonna pick. Wait. It's not her, by the way. Am I really still gonna pick him? You forgot about the other guy. Ha! See that? Someone who hadn't said anything. This guy? You guys want to pick him? You guys want to pick him? Say yes or no. Let's go with it. As long as you want to try it. Yeah, let's go. Yeah. You guys want to pick him? Okay, let's go. Yes, okay, let's go. If that's what you want, I'll give you the last one thing, okay? Because we still have 2 tries. Let's go on. いや I この told you. 人にあの罠を使った犯行はこれほど It's not him. We're really going through him. We're really gonna go through Inogami no matter what. いや Oh, really? It's not still him? Okay, never mind then. I blame someone that's not me. It's okay, we saved. お That's pretty funny, huh? こう見えて私は But then someone already said like the keyword, like back and forth thing, back and forth. I blame I'm gonna go pick my guts right from the start. Was the killer? いや Still not him? これほ Ho. I picked everyone already. It's supposed to be here. It's like kind of like obvious at first, like oh well. One guys, one. Like, wow, it's confusing. いや Really not what? I picked everyone out, bro. What do you mean? The wife? いや What? これほどお金 Huh? Hey, I picked everyone up already.犬神から失望 What do you mean about that thing, huh? Hey, I picked everyone out already. おや Hey, let me read again. Where so look at me, あ Nagami. なたは唯一 Oh な yeah, もち is ろん this gonna be the こう見え same て thing he 私 said? は Who the hell? Alright. Blame yourself, fool. Yeah, we can pick the father. I just realized that. I was like thinking, what
my cursor on the picture. And then, oh, the culprit is the father. Is it really though? Let me try. 答えはこれですそれはくくり清正さんです。会長が犯人。 No, the game should make it more clear. I don't think so. I think everyone would figure that one out. I do remember. It's like, you know, I do remember what Inogami said about the one. Remember when I said like someone is like someone was what do you call that one? Someone was like has stolen money in his company. And it would even make sense if like it was killed by him itself, so at least like Shimobe would get it. But on top of my mind, it's like it's kind of far-fetched. Like how would I mean it would make sense in some sense if like Inugami would also set everything up for the real Will. 何バカなことを言って。すでに死んでるあのじじいが犯人だなんて。 Damn, the reaction though. いや、ありえない話じゃない。一連の殺人はすべて何かを引き金とした罠だった。 Someone in this house definitely killed them. Not Inugami's. As I said, it's too far-fetched. Like, there's gonna be a plot hole if it's Inugami. Because how would you explain the wiring on the machete? Like, he was not here right from the start. We were with him when the machete was like set up, right? It's like it's so far-fetched. We were chased by those people, right? Like those heretics, right? So far-fetched. 事前に仕掛けることができたという条件で言えば、清正氏も含まれる。It's in the will. 遺言の中身を事前に知ることのできる人物も犯人の条件の一つです。この2つの条件を満たすのはこの世でたった一人しかいません。そう、くくり清正さんです。清正さんは自分の遺産が陽一さんたち兄弟の手に渡ることを心配していました。そこで試したんだと思います。遺産を受け継ぐにふさわしい人物かどうか。亡くなった被害者の3名はいずれも何らかの罠にかかって死んでいます。これらの罠は誰かを蹴落とそうとした時発動するように仕組まれています。清三さんは遺産相続そのものを妨害しようとして、月次郎さんは水野さんを殺害しようとして、陽一さんも同様に水野さんを殺害しようとして、他人を蹴落とそうとすると遺産を手に入れられないどころか死をもって償わされるという。 Kind of far-fetched with the first one though. Oh. So maybe that's why like he has like the strength before he died. Set things up. Oh yeah, I also realized too in some sense the other dock where the boat was, like no one used that one. They always use the other area, the other dock. So it does make sense if he can do that one too. Like he can set it up before the death because no one would ever get there to do it. I do remember that keywords they said it earlier. 本当に会長が仕組んだことなのか？それを証明することなどできまい。いえ、それが清正さんは一連の犯行が自分の手によるものだとちゃんと宣言しています。その証拠に。Oh, another puzzle. The retribution thing. さあ、これが最後だ。この謎を解くことで事件解決の総仕上げとなる。 Wow, I love how this game actually makes me feel like I'm freaking dumb, bro. It's okay. I love that. As I said, I love to be wrong. I love how confusing everything was. Actually.
書面でしかありえない。書面であればまず注目すべきは清正の筆跡だ。清正の残した日記、彼の筆跡をよく記憶しよう。 Yeah, it was fun to be confused. この筆跡が残され、私の記憶ではそれは全部で4つあり、どれもある特徴があった。 Retribution. 清正の宣言、すなわち自供なのだから並べる順番も重要なはず。彼の残したメッセージを想像して正確に読み取るんだ。 Why is he mad though? It's actually pretty funny how he's actually kind of like what? 清正のメッセ Mad. This one. Ray? I think this is Ray. I know that's Sean. So what's Kiyomasa's first message? Where's the Ray? Ray. Ray, this one. これだ。確かにこれは清正の残したメッセージだ。全部並べた時に浮かび上がる言葉は、 Damn, it's like the coincidence in this part is like really strong. That just means like his son is really dumb, you know, in some sense. They're definitely dumb for like for dying in those contraptions, those traps. I think this is supposed to be it. 3. Then this one is 清正のメッセージ。 Fusion. View. Then 清 last. 正のメッ これだ。わかった。これらの証言から導き出せた結論はこ So れだ。 he is definitely a heretic then. It's like they knew in how many ways he can murder on this island, which is pretty freaky. Yeah, there's like a lot of. I think this is not the only trap he made before dying. I think there's more through it actually. It's just like this is just the small parts of it, right? 4つのメッセージを並べると、因果応報。 Or more like, I think that's also the reason why Inogami was here. It's like for Inogami to see things through well from his will instead, right? つまり誰かを蹴落とそうとすると自分の身に降りかかってくるというメッセージです。この文字が残されたノートは清正さんのものであり、そうですよね、水野さん。はい、間違いありま確かにこれは書類で見る会長の字だ。そもそも研究室のシステムをいじって罠を仕掛けられたのは屋敷の主人しか考えられません。あえて因果応報の署名を残したのは最終的に自分が真犯人であると知らせるためです。もし全ての罠が発動し因果応報の文字が完成した時、生き残るのは水野さんのみです。この場合水野さんが犯人として疑われる可能性が高いので、あえて署名を残したと思われます。答えはこれです。そう、正当な遺産相続人として水野よりさんの権利を損なわない。 Yeah, because yeah. ここまで。約束の正午を迎えました。皆さん、依存がなければ個人の遺言通り水野くんが遺産を相続することになりますが、 Legitimate. 依存のある方は I like that sprite. いませんね。それではくくり家遺産相続会議はこれで閉会いたします。相続人の水野よりくんには幸多からんことを。それでは
これにて閉会。 That is so anticlimactic. That was actually confusing at some points. Like, it's actually like giving you the voice like, oh, he's the killer. Then the next chapter is like, no, this is supposed to be the killer. Then the third is like, no, this is supposed to be it. And then later on it's like, ah, yeah, it's the father who killed it. こうしてこの世で最も長い48時間が終了した。48 hours, by the way. It's like 2 days. こんなの Yeah, do you 本 realize 来か what? ら私には全く関係 You の can ない sleep 事件。 now. No, not yet. それでも無駄な時間を過ごしたとは思わない。真実への探求、その魂みたいなものを犬神騎士る。尺だけど彼のおかげと言えなくもない。尺だけど。 He's not the killer, right? Not yet, she says. Because we're almost at the end of this chapter nonetheless. So let me see first though, if we can finally finish it. If it's not, then let's skip. Let's do it for tomorrow. いやー、ご足労どうも。どうしても二人きりで話をしたくてね。会議が終わった後、私は犬神騎士るに呼び出され、この二人きりで話ってなんだろう。遺産相続会議も終わったし、教祖の殺人事件の話をしてくれ。でもこの人、私を殺した犯人かもしれないんだ。まさか嗅ぎ回られるのが嫌で口封じに殺そうとしている。いや、そのつもりならとっくに殺しに来ているだろうし。ああ、わからない。あれからヒメルさんたちは全然姿を見せてくれないし、私どうしたら。しもべれい君。はい。 Or more like the founder. まず礼を言わなければならない。 That would be really funny. いえ、私から言い出したことですから。ところで不思議に思わなかった？何をです？法を司るべき私がこんな陰惨な殺人事件が起きているというのに警備署を呼ばなかったことに。 Because it's related to the inheritance? No, it's not strange for me. Maybe because like you need to do that one, so at least like Mizuno finally gets everything, you know, because that's the plan all along. I mean, Inugami knows about it already. I told you, he knows everything. それは探偵の私が捜査を希望したからで。私は法の執行者だよ。法に従い警備省に通報する義務があるはずだとは思わない？確かに。ではどうしてです？それはね、この事件が早期解決しないようにだよ。え？早く解決してほしくなかった？そうなんだ。最低限あの兄弟の誰かがこの研究室への入り方を示してくれるまでは事件を終わらせたくなかったんだ。Damn. He really has like he's freaking two-faced, bro. だから人的リソース豊富で科学捜査にも長けた警備省を呼び出すわけにはいかなかった。つまり犬神さんの目的はこの研究室を見つけることで、そのためには殺人事件が続いてほしかった。そう捉えてもらっても構わないよ。もしかしてここに来る前から事件が起こることを予想していたんですか？まあ、あんな遺言状の内容ではね。あの兄弟の性格も熟知していたし、そもそもあの遺言状のアイディア私から提案したものだしね。私に立会人の依頼をしたのも探偵だと知ったから？さすが名探偵。そこまで分かってしまったか。You were played along, bro. Like that. なんかおかしくないか、このか。確かに事件は解決した。殺害方法も罠だと明らかになったし、動機も明白だったし、遺産相続も最良の形でまとまったと思う。なのに
事件も解決するまでの過程も結末も何もかも予定調和だと言わんばかりに。そういえばさっきの会議で犬神騎士はこんなことを言っていた。君は自分で推理を組み立てたつもりで、実は誰かに誘導されていたんじゃないかい、しもべれい君。君はその誰かに騙されているんじゃないか。あの時彼が言っていたその誰かは私を誘導し騙していたのって。やっぱり本当はあなたが。 Such a great mastermind. 昔話をしよう。以前君が聞きたがっていた話だよ。私が私立探偵を辞めた理由についてさ。Let me save. So I think I'm gonna end my stream right here. I want to continue talking with Inugami, but it's time for me to sleep, guys. We're almost like 6 hours. Oh my freaking god. I played too much. I need to sleep. I need to attend with my work later. I have a lot of things to do with my work later. So I need to sleep for now. Let's continue this one for tomorrow. That was pretty much a really good one. I love that the game was so confusing. I really like it. So freaking bad. I enjoy it a lot. To the point that I don't know if I can sleep like well. I think I'll have nightmares with this game. It's not really nice. Like I'll dream about this game. It's like, what is Inugami gonna tell us in the next stream? We're gonna do it tomorrow, guys. I promise you. Let's do it early tomorrow. I swear to God, I need to play tomorrow. But go run to bed. Don't think about Inugami. I would be thinking too much about it. I love this dude, bro. Whether he's gonna be an enemy in the game or not, I love him already. I don't know. Every every potential antagonist that Kodaka made, I always fell in love with them, bro. I even bought like 8 merches because of that thing. Now you're gonna make me buy Inugami again. Anyways, I need to sleep, guys. Should an order on this economy? Yes, why not? Yeah, let's end, guys. Let's continue tomorrow, okay? Anyways, bye, guys. I need to sleep. Ulamu.